A ver, parece que no hay misiones de Arconte. Así que habrá que cambiar el título porque creo que solamente son... Solamente misiones normales, no aparece. Aunque no sé si esto es la misión de Arconte o no, pero... Déjame cambiarle el título porque parece que me equivoqué de título. Lo bueno que tengo aquí esta cosa. Ah, y de... A ver. A ver, esto de aquí, este título no le queda porque ya... Bueno, la voy a dejar nomás. Ya sé qué poner el título. Solo ponemos esto y ya. Porque yo pensaba que estaba la misión del Conte y no está la misión del Conte. Ya, cambiamos esto. Ya, esto de aquí también lo voy a cambiar porque está mal esta cosa. Edición. A ver. No te voy a verificar porque creo que no ha sido misión del Conte lo que estaba aquí. Ya, ahí sí. Ah, sí. Uy, eso lo hizo que lo hice con la brújula. Porque así nomás es complicado. Bien. Esta es la misión, así que le voy a poner la recompensa. ¿Qué beneficio con el... Ay, tengo otro... Sí. Y eso que también me falta de explorar. Y va a ser puro lore, así que prepárense porque se va a aburrir como nunca. See? Told you they'd be here. Xavier! Oh, and Shiori and Farina too! Ah, Hydro Archon above! If it isn't my darling camera operator and clapper loader! A very happy Fontanalia festival to you as well! I'm guessing you came back to celebrate with us? Yep! And how about two? Even though the last festival had some unexpected hiccups, making the film was still super fun. Since you're all here together like this, you must be planning on entering the competition, right? Of course! A celebration of the entertainment industry. No one who's anyone would choose to sit this one out. It only happens once a year, after all. Fontaine Fashion Week might be more my speed, but the film festival brings in a lot of orders and boosts brand recognition, so I wasn't going to miss out either. A few new awards have been added this year, too. Best Director, Best Costume Design, oh, and Best Camera Operation. Ooh, sounds like we've got work to do. Come on, tell us! What's Musketeer Pictures film gonna be about? Oh, about that. What's wrong, Xavier? What's with that look? Oh, man. You weren't scammed by some shady investor again, were you? No. Even I'm not naive enough to fall for something like that again. Besides,
Thanks to the fine people here, Musketeer Pictures has more than enough funds to shoot without investors. And yet problems persist. Huh? What do you mean? Well, we were planning to replicate our past success and shoot a film based on a popular novel. But as we were holding auditions for the female lead earlier today, a striking young mademoiselle wandered in by accident. Her disposition was simply ethereal, the look in her eyes somewhat melancholic. Oh, I wish you could have been there. The awe I felt can scarcely be put to words. You had to be there, friend. No matter where she stood, it was as if her surroundings, even the air itself, turned into the perfect shot. Guess you found your lead actress then? No, quite the opposite. My script is entirely unworthy of her. I fear it is. Nevertheless, I couldn't help but approach the mademoiselle to ask about her background and what brought her to Fontaine. What did she say? Sadly, she said her best friend was gone. After returning to her own homeland not too long ago, she decided to visit where her friend was from to remember them better. Oh, no wonder she looked sad. Yes, but that's when it struck me. Why not cast her as the lead in a film centered around her search for this old friend? Huh? You're gonna rewrite the whole script? But is there even enough time? Isn't the prep work super complicated? We might not finish. Think about the difficulties we faced with the two Musketeers. We had to start from scratch back then, too. I'd say we're ahead of the game this time. Guess so, but... Don't worry, Paimon. Chiori and I have evaluated the proposal, and we support Xavier's decision. I won't really need to start on the costumes until the cast is finalized, so it's not too much extra work for me. Oh, fair mademoiselles. How can I ever thank you? Finishing the script would be a start. You know, compared to a commercial popcorn flick, I do prefer the idea of shooting a more artistic film. One that leaves a profound and lingering impact in the hearts of the audience. I agree. True trendsetters are the people who dare to go against the grain. Well, leave it to Director Farina to have a vision. Honestly, though, the artistic passion of everyone at Musketeer Pictures is inspiring. Anyway, now that we've heard so much about this lead actress, Paimon's gotta know who it is! Ah! Columbina! What are you doing here? Hello. I was just walking past when I heard you talking about me, so I came over. Huh? You know Miss Columbina? Of course! Wait a second. Does this mean Columbina is the actress who inspired the whole rewrite? Yeah. Wait, so did you make the trip by yourself, Columbina? Yes. I mentioned how I wanted to visit other nations once things settled down in Notcry, remember? So I went to the curatorium to ask Never for advice. She told me about the film festival in Fontaine and said it might be fun to visit. I spoke to Lauma before I left too, and she thought it was a great idea to get out for a bit. It's just, I received quite different travel advice from the two of them. Oh? How so? Well, Lauma told me to go out and experience new things and make new friends. What a wonderful suggestion! That's how a trip should be. What about Nefer? She said, don't trust anyone and don't talk to strangers. Yep, that sounds like her. I can understand that too. It shows this Nefer cares about you a great deal, Miss Columbina. Yes, so I plan on combining their advice.
All I need to do is turn strangers into friends, and then I can talk to them. Huh. That kinda makes sense, but also not. Hey, Chiori. Oh, look who's back. Happy Fontanalia Festival, you two. Oh, looks like we have a superstar in our midst. How about an autograph, Big Shot? Haha, very funny. All settled then? Yep, the Duke gave his blessing, and I cleared it with the Udex. During the festival, inmates with good behavior will get a chance to spend some time on the outside. Under the stringent supervision of the Special Patrol, of course. Risley! It's been a while! Happy Fontanalia Festival! Does that mean Veronique and her brother will be at the festival? During a specific window of time, sure. Doesn't hurt to give the inmates something to look forward to. A little sun'll do them some good, I think. This is a friend from your travels, I'm guessing. Thought I heard something along those lines? Right! We should make some introductions, huh? Chevros, Risley, this is Columbina, a friend we met in Nocry. Welcome to Fontaine, Miss Columbina. I bet the weather's been quite an adjustment. Yeah. And not the good kind, I take it. No, I quite like it. It's a lot warmer than Not Cry. Then what was the punch for? Oh, should I not have done that? The flowers that bloom here are so vibrant, and the people are so kind. I just wanted to become friends as fast as possible. Ah, so that was meant as a gesture of friendship. Is that right, Miss Columbina? Mm-hmm. Isn't that what friends do? Right. Might have been a bit premature in this instance, though. Your friend here is quite the character. Good thing we said something. You weren't seriously gonna go around punching every single person in Fontaine, were you? No, just the ones I wanted to be friends with. That's not... what Paimon's trying to say is, maybe keep the punches to a minimum until after you're friends with someone. If you say so. You're quite the character, Miss Columbina. So, are we friends? Of course. Any friend of the Traveler is a friend of mine. Yeah. Oof. When it comes to friends, you sure know how to pick 'em. So Miss Columbina is the lead actress I've been hearing so much about. The whole thing about her aura is starting to make more sense. You gonna be part of the film this time too, Chevros? That was the plan. But now that Mr. Xavier has changed the direction, I don't think I'm in quite as many scenes. It's all for the best, though. A different crew asked me to help consult on some of their musket work. Oh, sounds like our trusty musketeer is as popular as ever. I'm just going where I'm needed. I'm more than willing to help with whatever this production needs as well. Ah, well, speaking of, would you happen to know if there are scenic locations around the court of Fontaine that other crews haven't booked? The festival's pretty popular this year, so there's not a lot left. You might just have to talk it over with the other productions and see if they'll let you squeeze in here and there. I see. Having trouble finding a filming location? Yes, we made a last-minute decision to go down a different route, so the indoor locations we reserved are no longer a good fit. And it looks like all of the best outdoor spots have been taken. You know, I might know a place. Good views, good atmosphere, and no production team has snatched it up. That sounds perfect! Where is it? You want me to reveal it just like that? Come on, let it be a surprise. As much as that sounds.
Riveting. I think we should divide and conquer. En serio que no sé cómo You go do olvidarme de la that, teoría. and Director Farina and I will take Miss Columbina around the city to discuss lighting and styling. Is that alright with you, Miss Columbina? Traveler? Yeah, everyone here is our friend. So don't worry about a thing and just focus on enjoying your trip. Okay. All right, then the Traveler and I will go check out this potential filming location. It might even give me some inspiration for the new script. I'll leave this to the Duke then. Until later, everyone. Maybe we'll run into each other on set. Okay then. Lead the way, Risley. Paimon's not built for suspense. Let's get this show on the road. Who said anything about roads? Huh? No way! You brought the winglet up to the surface? It'd make quite the grand backdrop for a film, don't you think? Paimon's more focused on the fact that this thing is supposed to be underwater, inside the fortress of Meripede. True. And keeping up with the maintenance on a vessel this big is a lot of work. It takes a crazy amount of manpower just to keep it up and running. Oh, Paimon kinda thought it just sat there until you needed it. I wish it were that simple. The truth is the maintenance costs on this thing are substantial. So we decided to rent it out during the festival to earn some extra mora. Besides, the inmates are the ones who keep it in good shape. Seeing the fruits of their labor put to use is a good form of social rehabilitation for them. Huh, you've really thought this through. What you think, Xavier? Is this a good place to shoot? Ah, I've got it! Good messieurs and mesdemoiselles, I've got it! Gonna take that as a yes. The beginning is the hardest part, and the opening of this film has been eluding me, but now I know just how it should start. Glad to hear it. Thanks for bringing us here, Risley. Don't thank me just yet. This isn't quite a done deal. Huh? Not a done deal as in someone already rented it out? You said no other production teams had snatched it up. This person isn't affiliated with a production team. The rental fee was high enough to scare off plenty of other film crews, but she didn't blink. Made quite the generous offer, and didn't even attempt to haggle. Do you know what she plans to use it for? I'd like to at least have a rough idea before going in to negotiate. I didn't ask for the details, but I did see what looked like a fishing permit and a business license on her desk. My guess is she's planning on using it for some kind of restaurant or aquarium. A floating restaurant is sure to attract people, but an aquarium sounds cool too. The views from the ship make it a great spot for a date. The winglet might not be under my command right now, but it's always nice to see her admired. A film is sure to drum up some good publicity as well. I do hope we can work something out with the current captain. Well, guess we should head over and talk things out then. Best of luck. Wow! The winglet seems even bigger up close. The rooms are so spacious. Wonder who rented it out. Hello? Anyone there? Perhaps the captain had business to attend to elsewhere.
much as a note. Let's try again. Anyone there? Hello? Seriously? Right now? What is it gonna take to get some decent sleep around here? Is a nap too much to ask for? Sorry, the aquarium's closed for the... Huh? See Lolly? La cara de impacto que puso. Traveler! Paimon! Hold on. Oh, this is just great! How am I gonna go out dressed like this? What happened to my regular clothes? The wash! I put them in the wash after I drank too much and fell into the fountain. Oh, this can't be happening! Am I seriously gonna go out like this? Think we might have caught her at a bad time. See Lolly? I don't want to hear it. Hear what? A single word about what I'm wearing. No comments, none. Is that clear? Oh, yep. Crystal. Huh? You think so? No, wait, I told you not to say anything! What was... Her thoughts. I heard her thoughts. How could I forget about that? Oh, this is so embarrassing. I seemed a little too pleased to get that compliment, didn't I? Wait, the mind reading went both ways. Does that mean the Traveler's hearing all this too? You clearly did! Huh? What did we do? Paimon's not following. Nothing. It's nothing. Let's just move on. Did you need something? You're not here alone, I see. Hello, I'm Xavier, a film director and producer from Fontaine. I meant to introduce myself sooner, I just didn't want to, interrupt. No wonder we ran into each other in Fontaine of all places. You must also be in town for the festival then. That's right! We're helping Xavier with his film. In fact, we were hoping to shoot some scenes on this boat. You're the one who rented it out, right, Seed Lolly? Me? Rent a boat? I wish I had that kind of spare cash floating around. Not to mention the spare time. Don't get the wrong idea, though. I'm not here to sail off into the sunset and live out some cushy retirement life, okay? I'm not that old. Then why are you dressed like... how did you end up staying aboard the Winglet? Well, I heard one of my favorite light novels was getting turned into a film, so I came to Fontaine to catch the premiere. Originally, I booked a room near the Opera Epicles, but I'm quite particular about where I sleep these days. I think it's an age thing. And that bed? Oh, I just couldn't sleep in it. I tried to find a different hotel, but with the festival, everything was completely booked. Just as I was worried I'd have to sleep under a bridge or something, I happened to spot a help wanted sign on the side of the road. Oh, so you're here to take care of the boat? No, I was hired to man the front desk. The pay is a bit low, but food and drinks are covered. And it includes room and board during the festival. Plus, the job is simple. So I thought I'd give it a shot. Wow! They actually thought you'd be a good fit, huh? What?
what? You don't think I'm cut out for it? All I have to do is tell people the aquarium isn't open yet. Other than that, I'm free to do whatever I want. It's a pretty sweet gig. That's all? Yeah, I was also kinda shocked. But it's not a lie. Head downstairs and see for yourselves. There's nothing but empty tanks. Not a marine animal in sight. Did your boss mention anything about being open to film crews using this space? Our production was hoping to film on the deck for a few scenes. No. That never came up. You could just ask her. Oh, she's around? What kind of person is she? We should know what we're heading into. She's nice enough, I suppose. Pretty reasonable, too. Even offered for me to move to a bigger cabin if I was too cramped. Back at the Masters of the Nightwind, I'm used to being the one giving orders. But working under her doesn't feel like being bossed around. She seems to respect what I think. Wow, she sounds like a great boss. She did tell me she'd rather not be disturbed, though. She's been working on an important project, so I'd keep it brief. Got it. Thanks for the heads up. All right, the captain's quarters are this way. I can take... Wait. But I'm wearing... whatever. I doubt she'll care. Just follow me. Miss Guillotin? These visitors were hoping to ask you about something. I thought I said to limit the interruptions. Just tell them the aquarium is still... Sandrone, you're here? Huh? You know each other? Are you okay, Sandrone? Do you still remember us? Everyone was so upset after what happened. We all missed you so much. Miss Seat Lolly, why don't you escort this gentleman to the reception area for a cup of tea? I have something to discuss with these two in private. Ah, I see. Right this way, Mr. Xavier. Sandrone? I really can't go anywhere without running into you two, can I? Are you okay? During the battle, your core, it was... Destroyed by that bastard Dottore. That's right. But as you can see, I'm fine now. No major issues. Or at least, there shouldn't be. Oh, what a relief! Why didn't you tell us sooner? Or come back to see your friends? Now that I have the chance, I just want to say... Thank you for saving me. Huh? Don't get the wrong idea. I only saved you so we could complete that formula and defeat Dottore once and for all. Even if he did crawl back from the grave to make us all miserable again. That doesn't matter. You're still a hero. All right. But it wasn't just me. All I did was lend my brilliant mind to the cause and take care of one part of the plan. Although, I'm not denying it would have fallen apart without me. You got that right. You're amazing. But how did you go from a... you know... From a lifeless pile of scrap to looking like this? Well, my mom was trying to put it a bit more gently, but... yeah. Where do I even start?
Se viene flashback. Curse it all! Where am I? Did we do it? How much time has passed? I'm not in one of that lunatic's experimental labs, am I? Wait, Fontanian decor. Books from the Research Institute. Phew. One thing at a time. Initiate self-diagnostics. Assess the extent of the damage. Cut power to compromised, non-essential components. Then reconstruct available action modules. Severe damage to the core. Dotori, you bastard. Polonia? Polonia, wake up! Activate! You're in even worse shape than me. Internal gears and energy circuits are barely intact. Extreme damage to the core, just like me. Rebooting is off the table. Even if I could repair the damage, I don't know if... You used up all your critical energy in those final moments, didn't you? To protect the core of that guy in the hat, and the numerological array. Wait, the array. Yes! The prototype is still here. But can I even run it in this state? Whatever. I have to try. I just need to confirm one thing. Activate the numerological array. Connect the computing core to my body. Just like I thought. It needs too much computing power. Cut off power supply to all functions except the thinking module. Please. I just need to ask one question. Initiate query regarding the 3 Moon Sisters. How many living moon goddesses are there in possession of the Trilunar Authority? 1. It worked. You did it, Columbina. You made it back. But how did I survive? The self-diagnostics showed damage severe enough to shut me down for good. What triggered the reboot? A built-in message? Only visible after a core reboot. The final gift. Alen! Were you the one who gave me this second chance? But why now? What activated it? What is that? A vision? Wait, no. It's... a stellar linchpin? A stellar linchpin? What's that? You can think of it as a rare kind of vision. As for what causes one to manifest, well... that's still unknown. But in Snezhnaya, or in Afatui's research at least, it's believed to have some connection to the Third Descender. The Third Descender? We knew his remains were used to create the Gnosis, but this is the first we're hearing about a stellar linchpin. You knew about the remains?
right? Of course. Look who I'm talking to. Yes, the heavenly principles used the remains of the third descender to create the 7 gnosis as a means to consolidate the Archon system. Visions result from that same system, so extrapolating from there, it's clear that the manifestation of a vision is also, to some extent, related to the third descender. Still following? For those that wield them, visions serve as a means to channel elemental power. The same is true of stellar linchpins. The difference is that, when wielding elemental energy, stellar linchpin users often exhibit a unique kind of power that seems to come from beyond to that. It's believed that, when a stellar linchpin manifests, impurities from the remains of the third descender get fixed in place. Hence, the name. That's also believed to be the source of the strange power I just mentioned. We've heard that visions can appear when someone has a really strong wish or desire. Stellar linchpins sound kind of similar, so does that mean... Huh? Oh, don't look at me like that. I've never had any grand wishes or aspirations. Just a list of things that drive me up the wall. So if you're asking why this thing appeared, I have no clue. All I know is that without it, the gift Elen left me, this built-in second chance, never would have triggered. The damage to my core was too severe. But thanks to the stellar linchpin's manifestation, it did trigger. And after my core rebooted, I was able to repair the damage to my body. I also managed to import the numerological array, along with some of Polonia's surviving algorithms, into this form. Wait, does that mean Polonia is... Yes. Unfortunately, Polonia is... beyond repair. Oh, we're so sorry to hear that. But you also mentioned something about a final gift? Yes. Elen often spoke to me about wishes and desires when he was alive. I suppose he thought there might come a day when I wished for something, and was willing to sacrifice my own life to fulfill it. So he left me a chance to start over. No, never. Elen once said I was his proudest masterpiece. That might sound boastful coming from me, but it's also an undeniable fact. After Elen died, I started studying how Polonia and I worked. Polonia is essentially a computational machine, so it wasn't difficult to figure out the mechanical principles there. But when it came to my own structure, that's when Elen, the Lord Artificer's true greatness, struck me once again. I attempted to imitate it when I created Catherine, but in the end, she turned out to be nothing more than a superficial replica. What? But his creations go. Catherine is super impressive. We were shocked when we first found out she was a puppet. No, she's nothing compared to what Elen was able to create. Some of the mechanical principles of my own core are still a complete mystery to me. Keeping that gift hidden wasn't even a challenge for him. Just a shame I had to waste it on fighting Dottore. I just couldn't stand the thought of him coming out on top. If you put it that way, the world owes me a whole lot then, doesn't it? Wait, but all this still doesn't explain what you're doing here. Risley said you rented the ship and even had some kind of fishing permit? That's because I'm trying to go back to the place Elen and I lived when he was alive. My former home, I suppose you could say. The second chance wasn't the only part of the gift. According to the message, Elen left me a few other things that are stored in the house we shared together. I'm hoping that whatever he left me can help fix certain anomalies in my rebooted core. And help me understand why I received a stellar linchpin in the first place. Okay, so go back then. What does that have to do with fishing? And to think
think I'm talking to the saviors of Fontaine. Did you forget that the water levels have been rising for centuries? I can't just go back to the place I used to live because now it's underwater. Oh, right. With the rising water levels and changes in terrain, it's not just a matter of finding where it is, but also clearing away any sediment or debris. But Fontaine law prohibits unauthorized individuals and organizations from excavating underwater ruins. A Melazine caught me the minute I even made an attempt. Why not apply for authorization then? And face the endless slog of Fontainian bureaucracy. No thanks. Besides, I'm a Fatui harbinger. The diplomatic implications alone would be enough to give the gestionnaires at the Palais Mermonia a headache. A fishing permit, on the other hand, isn't difficult to obtain at all. Minimal paperwork required, and under the name Guillotin, the application was a cinch. So you're exploiting a legal loophole? Am I? That underwater home belongs to me. If I happen to chance upon it while doing some fishing, what's the issue with that? Of course, I do have to catch some fish to put in the aquarium, just in case the gestionnaires come to check up on things. That's also the reason I hired someone to man the front desk. Huh? But isn't that kind of a waste? He went to all the trouble of getting a business license and rented out this giant ship. Just for show? If you want to run an aquarium that bad, be my guest. Use the facilities however you want. I'm certainly not going to stop you. All I want is to go back home and see what other gifts Alain wanted me to inherit. Hold on. Enough about me. What are you two even doing here? Seriously? They've been in there forever. The reaction when they saw each other was strange, to say the least. They're lucky I was nice enough to leave the room and give them some space. Back in the Masters of the Nightwind, I'm the one who gets to kick people out. I just want to know what they're talking about. Should I cast a little eavesdropping spell? Oh, no, what am I thinking? I'm Granny Eastley, the great shaman of the Masters of the Nightwind. I can't do something like that. This is just ridiculous. Making me wait out here for so long? Where's their respect for their elders? Oh, here they are. Were you back there arguing or something? What took you so long? The two of you are already acquainted with Miss Guillotin, then? Oh, yep. But don't worry, we got everything sorted. Sandrone agreed to let us shoot on the ship, but it has to be when she's not here. When she's not here? That's right. You'll excuse me if I didn't exactly ask for this little reunion. I wasn't planning on seeing anyone. Like I said, my core is severely damaged. Even with the gift, there are anomalies that are making things unstable. I don't even know if I can continue to function without issues. So the priority is to fix these anomalies and get answers to my own questions. Then, I can see the people that need seeing. Anyway, just let Sandrone know when you plan to film Xavier, and she'll, steer clear. I do hope I'm not causing Miss Guillotin too much trouble. No! She just wants to keep a low profile for her own, complicated reasons. She doesn't want anyone else to know she's here. Understood. I'll be sure to keep that in mind. Oh, and see Lale? Huh? You mean Miss Guillotin?
What does she want? Oh, please don't let it be about the pajamas. What? The 7th of the Vtuber Harbingers? Why are you telling me all this? I asked the traveler about you, and I've decided it's best to be open in this instance. I can understand if you would rather not work for a Harbinger. Regardless, the room on the ship is yours to keep. You're an acquaintance of the traveler, and I plan to honor that. Wait, she's actually nice? It's not a problem. The captain also worked for the Vtuber, and he helped Natlan a great deal. We know that there are good people among your ranks. Besides, I've been around long enough to know what it means to earn one's keep. This isn't Natlan, and I don't expect special treatment. Besides, sitting at a desk isn't exactly backbreaking work. I appreciate that perspective, great shaman. Seat Lolly. Just call me Seat Lolly. That title makes me sound so... old. Well, Seat Lolly, the traveler and I are looking for something, so we'll be heading underwater together soon. I'll leave the ship in your care while we're gone. Together? How often? Not too often. We're heading out in a bit, but I'll be available if you need something. You couldn't, go alone? I wanted to, but she was concerned about my physical well-being, so she offered to come with. Guess my mental well-being means nothing then. Huh? Just be quick about the whole thing, okay? Nota que está celosa. Celosa. Está celosa. All right, our first stop is the Barrel region. After Alain left the Fontaine Research Institute, he lived in seclusion somewhere around there. Fine, I'll wait here. We can head out once you're done. Nos vamos a esta etapa. No va a ser algo. Lo que hay que hacer. A ver, ¿dónde estás? O sea, para no desestresarnos un poco. Ya, 8 horas después se mueren después de mucho bla bla bla. Aquí que va puro trío. O sea, ya aquí que acá. Va trío y va abajo. No. A ver, ¿cuál usamos? Acá está ya. Acá se va el equipo premium. A ver cómo nos va en esta misma en esta temporada.
piso 12 que va. Take flight! Sakura swirl! Extinguished! Cleanup sequence initiated. A new moon rises. Absorption test. Animal test 6308. Facilito. Aunque se nota el tirón de la caída. Off to the freezer. Make short work. Embrace the ice. Le van a tirar la ult. Insulation chamber deployed. Preparing for dust up. Wave. Moons converge. Absorption test. Animal test 6308. Close your eyes. Night falls. Piso. Tercera sala. Allure move boost. Whirling snow. Take flight. Haz daño. Absorption test. Stay clear. Sí. No pierdas. Así que vamos con este. Off to the breather. Whirling Kamisato art. Sumetsu. No lo rompas. Cleanup sequence initiated. Ultimatum protocol. Surge. A moonlit night for all. Animal test 6308. Absorption test. Be silent. Observe. Night falls. The long sleep beckons. Insulation chamber deployed. Annihilation mode. Wave. A new moon rises. Animal test 6308. Stay clear. Está fácil esto de aquí. Bueno, la sala 11 sí, pero ya aparte de la 12. Strike a pose. Let the world collide. Oh, where's the opponent? A little mood boost. A burst of flavor. Embrace the ice. Annihilate. Mine to wield. Facilito. Be silent. To dust. Close your eyes. Be silent.
Defensive mode engaged. Ultimatum protocol. Converge. Animal Tech 6308. World Mark II. Close your eyes. Observe. To dust. Fear the dark. El último. Bueno, el último. Time to shine. Adaptive frosting! My apologies! Kamisato art! Sometsu! Muy complicado. Preparing for Dusta. Surge. A new moon rises. Stay clear. Animal hypostasis simulation. Be silent. Beware the creatures of the night. Observe. Vale, una vuelta. Estas zonas son las maduras. Pide daño piroca. A ver cómo nos va. Yeah. A little amuse bouche. Might wield. Strike a pose! Let the world come alive! Adaptive frosting! Boost on the loose! Take flight! Embrace the ice! Extinguish! Might wield. I can... Whirling snow! A burst of flavor! Mato. Ya está tieso. Installation chamber deployed. Annihilation mode. New moons converge. Begone. Our new secret. Be silent. Observe. Fear the dark. Be silent. To dust. Heaven's will made mine. Close your eyes. To dust. Be silent. Night falls. Defensive mode engaged. Ultimatum protocol. Surge. A new midnight for all. Such defiance. Our new secret. Observe. To dust. Installation chamber deployed. A new moon rises. Annihilation mode. Wave. Heaven's will
mine. Close your eyes. Night falls. The long sleep beckons. Be silent. Ya tiempo. Ya tiempo. Behold! Take flight! Sakura swirl! The pinnacle of excellence! Show no fear! Whirling snow! Revelation. Shall set you free. Hear me. A little amuse-bouche! Let the world collide! Take flight! Embrace the ice! Power! Shower me with praise! Goose on the loose! My apologies! Let my name echo in song! Sakura swirl! Pinnacle of excellence! Mine to wield. Decía feo siempre. Insert! A moonlit night for all! I think now, I live within you. Close your eyes. Be silent. Night falls. Ultimatum protocol. A new moon rises. Begone! Heaven's will made mine. Close your eyes. Fear the dark. Cleanup sequence initiated. Annihilation mode. New moons converge. I think now, I live within you. Be silent. To dust. Ya la pieza. Ya quedó tieso. Este nivel. Lo va a hacer juego. Test and know my will. Off to the freezer! Each deed will be judged. Annihilate. Power! Let the world collide! Judgment. Whirling snow! Embrace Precision the ice! required. A burst of flavor. Recorded. Each deed will be judged. Laws of creation born, by motion stars inscribed. Let my name echo in song! Adaptive frosting. Sakura swirl! Power! Goose on the loose. My master. Shower me with praise! Take flight! Así, el último bicho. Accelerating. Installation chamber deployed. Ultimatum protocol. Wait. Observe. Close your eyes. Night falls. A moonlit night for all. Burn. No more. Surge. Begone. Our little secret.
Preparing for dust-up. Dreaming converge. I think not. Heaven's will made mine. Insulation chamber deployed. Annihilation mode. A new moon rises. Such defiance. I live within you. Te condenaste tú misma. Ya está bien. 600 protos. Full estrellas. Esto sí le llamo servicio. El teatro ya es más. ¿Qué personajes que más o menos tengo? Que más o menos tengo. Bello, no sé, personajes. Tengo este señorito. Churros. A ver, el personaje que sale ahí. A ver, otro lleno por aquí. Ya no lo veo ahí. No lo dejo lleno porque me pasó hace un tiempo porque me pasé al stream. Ah, no, sí, sí, se stream. Solamente que en horas que no debería hacer. O sea, no pensaba hacer, pero... O sea, no pensaba hacer directoría, pero ya vi que ya no me daba ni sueño para nada. Yo dije, me quedo un ratito.
va a ser más sencilla que vamos a ver si que la hago yo. Pues sí, sí, amigos. Y pues todo bien por acá. Y pues cuando estoy, yo pensé que ya estaba mimido. Entonces ya por acá. A ver, aquí la clave son personajes. Ve personajes de hielo. Aquí la cococabra va a ser clave. Aquí la cococabra va a ser clave. Silta! Through me, justice is served. You stay condemned. Come on, focus. Surrender! No touching. Born of ice and frost. Y la última Silta! Access denied. ahora la última. I can fix this. Me va a tocar repetir la actuación. Me va a tocar repetir la actuación. Necesito un personaje piro para bajarle el escudo. Necesito un piro. Este sí le va a bajar el escudo. Ah, entiendo. No touching. All hail. Surrender! I'm a rock. Laid to bear. Silta! Access denied. I'm a rock. Overruled. We're waking up. Complicar matar a este bicho. Porque los dragaros también eran una opción viable. A ver. Vamos a poner a Venancio a ver qué hacemos con él. Con Venancio tiene que lograrse. Sí o sí. El señor Venancio sí lo tiene que lograr.
Surrender! I'm a rock. Increíble, ya acabado la Let's light it up! No touching. última. Me habían quitado la ulti. Nowhere to run! Teamwork is dreamwork! Access denied. Zip tie! Born of ice and frost. Blaze over. Let's light it up! Nowhere to run! Guilty! I can fix this. Puedo matar, pero hay que ser rápido aquí. Hay que ser rápido. Está bien complicado matarlo. Hay que ser rápido. Hay que clicar la ulti antes de uno. No darle chance a prepararse. Tengo que meter a otras personas aquí. For Rex Lapis. I'm going in! Zip tie! Where'd that come from? Access denied. Eso. I can fix this. Ok, le bajo el escudo rápido. Nowhere to run! Se le bajo el escudo rápido. Surrender! Me pone la ulti. Se me pone la ulti este bicho. Pew pew. Adventure time! We're way behind schedule. Vamos a grande y la verle puesto el escudo. I'm a little low on energy. No, no le va a salir. Vamos a salir de nuevo a ver si cojo otro bicho porque no me... Está complicado. Eliminar y otra vez entrar. A ver si me más preparado. Bien aquí. Todo bien aquí. Y empezamos. I'll only demonstrate this once.
Así que debería ser posible. Esta vez. Solo le daré un uso a esta y ahí no la usa. Ahora sí. Esto. All hail! Nowhere to run! Your sins weigh upon your soul! Your penance is due! Guilty! You stand condemned! Guilty! Your penance is due! Let's light it up! Everybody stand back! Mine to wield. No touching! Mine to wield. Que sea más sencillo. Con los personajes más tochos. I'm all warmed up. Vamos con este. Y se va. Eyes on me! I'm a rock! Can't handle your dream! Mighty mythical beast! What a waste of time! Many happy returns! Laid bare, everlasting as the moon! Overruled! Up to it, Montai! Diana Special! Run while you still can! There's nowhere to hide! Sí, los maté ya. All right, team, let's move it out. Ah, no tengo para lo suficiente. Y este es el pollo. Tiene que ser el pollo. Tenía que ser el pollo. Tenía que ser el pollo.
Tiene que ser el pollo. Bien, aquí se van estos dos. Me va Ganju. Y se me va la aduana. Vamos a ver si tengo 100 cuantos. This is what I do. Yeah! Can't handle your drink. Control breathing. On my mark! Power that ended high jump. Have it once. Access denied. I'm a rock. Yeah! Quick as a flash. Let's move! Pew, pew. Sayonara special! Stronger! Start the clock. To ashes. All hail! Yeah! Control breathing! On my mark! Born of ice and frost. Can't handle your dream. Power that ended hot shot. Tiene que ser rápido aquí. Sí se puede. Tiene que ser rapidísimo. Es el modo rápido. Vamos a poner los sistemas. Se bajó así. Pew pew! Look at you, Boomtail! Eyes on me. Yeah! Surrender! Through me, justice is served! You stand condemned! Your penance is due! You stand condemned! Guilty! No touching! I'm a rock! Your sins weigh upon your soul! You stand condemned! Your penance is due! Can't handle your dream! Futile! Blaze over! To ashes. Surrender! Judgment is upon me. Guilty! Your penance is due! Guilty! Your penance is due! Se puede. Hay que ser más rápido. Hay que ser más rápido. Déjame cambiar una ecuación. Es el mayor daño posible. Esta vida no va a hacer nada. Poderosa. Pues eso a mí. Es el mejor que no pasa nada. No sé qué puedo hacer.
Guilty! La mayor cantidad de Your penance is due! You stand condemned! Born of ice and frost. All hail. Stop right there! Yeah. Nowhere to run! No touching. You awake? I'm a rock. Drop your weapons! Justice will prevail! Surrender! Through me, justice is served! Your pen... Vamos a gastar personajes fuertes. Y va a estar un problema. Me va a hacer gastar personajes fuertes. Oh, vale, nos vemos. Nos vemos, Lucas. Venga, descanse, ¿sí? Vaya, aquí va a estar complicado. Aquí va a estar complicado. Aquí tengo que ser full lento. Y si gasto skill se me va el personaje. Blaze over. Scorch and burn. My everlasting. Suit up! Faster. Stronger. Start the clock. Your sins weigh upon your soul! You stand condemned! Your penance is due! Guilty! Born of ice and frost. Quick as a flash. Let's move. Nowhere to run! No touching. All hail. Suit up! Faster. Stronger. Start the clock. Judgment is upon you! You stand condemned! Your penance is due! You stand condemned! Nowhere to run! Next, born of ice and frost. Scorch and burn. Let's move. Vamos a la misma configuración. Pero no sé si cambiar algo. Hacer doloroso cambiar algo. Esperar el skill, pero no queda de otro. Porque me aporta bastante rápido. Surrender! Step aside. On my mark. One first. Sword. Power. Nowhere to run! Through me, justice is served! Guilty! Your penance is due! Control breathing. Start the clock. Mine to wield. Suit up! Faster, stronger. Let's look. Extinguish power.
justamente me va a valer eso. El último personaje creo que me queda. I shall be your guide. Me quedan solamente combate de defensa. Estos son los típicos. Vamos a ver si los podemos montar. Así que deberíamos poder matarlos. No. Vamos a conformar este tipo. Teamwork is dreamwork! Quick as a flash! Harder! Start the clock! Scorch and burn! Have a little taste. Hands where I can see them! Stop right there! Let's light it up! I'm going in! Controlled breathing! Full speed ahead! How's this? Time to ignite! Quick as a flash! Let's move! Full speed ahead! Teamwork is dreamwork! Justice will prevail! Fight! Stronger! On my mark! Time to ignite! How's this? Everybody stand back! Another test. Quick as a flash! My lucky day. Let's How's move! this? Drop your weapon! Blade. Teamwork is dreamwork! Freeze. Controlled breathing! How's this? You asked for it! Final warning! I got careless. Everybody stand back! Freeze. Faster! Stronger! Stay out of my way! Start the clock! Freeze. A new dawn rises! Scorch and burn! Quick as a flash! Time to ignite! Go. Another test subject. Freeze. Let's light it up! I'm going in! Off we go! Hands where I can see them! Stop right there! Stronger! There's more. Stay out of my way! On my mark! Con la justa lo logramos. Con las justas. A ver, necesito más eléctricos. Allow me to guide the way.
Not too far now. Power that ended Python! No lo logré a tiempo. No lo logré a tiempo. Leave me alone. Never mind. Tiene ventaja. O sea, aquí empezar a ciclarle por vamos a poner a ciclarle.
Citlali sí o sí. Avión, Citlali, Asbell y lo hasta final. Este es el equipo que vamos a hacer. Suffer the wrath of Eastling! Up to the breather! A burst of flavor! Laid bare! Witness my lies! Transfixed! You two! Time to end them! The pinnacle of excellence! Get to work! Suffer the wrath of Eastling! Overruled! Everlasting as the moon! Show no mercy! Adaptive frosting! Transfixed! Look at you, Boomtail. You two! Time to... A little of moose boosh! Goose on the loose! I'm a rock. Get to work! Adaptive frosting! Overruled! This is where... Laid bare! Lolling! Eat Papa! Get him! A burst of flavor! Uy, estuve a pulgadas de ganarle. Estuve a pulgadas. A una pulgada. Solo a una pulgada. Este escogió todavía más. Can't have your dream. Fulfill our pact! Suffer the wrath of Eastling! Not too far now. Tell me what you see. Witness my lies! Transfixed! Get to work! You two! Time to end them! Look at you. Show no mercy! Suffer the wrath of Eastling! Go! You're free now! I'm a rock. Free! Everlasting as the moon! Lolling! Eat Papa! Get him! Fulfill our pact! Farewell! You two! Time to end them! Hampir tan hampir posible. Porque son personajes Diana Special. Get to work! Lolling! Eat Papa! Be silent.
mercy! Observe. Es lo que me frena. Usé estrategia aquí. Usé estrategia. Uno de cada elemento. A ver. You asked for it! You two! Time to end them! Be silent. Observe. Witness my eyes. Overruled. Fulfill our pact. Final warning. Suffer the wrath of Eastleigh. Be silent. Night falls. Drop your weapon. Get to work. Everlasting as the moon. Laid bare. Hands where I can see 'em. Observe. Close your eyes. Show no mercy. You two. Time to end them. Stop right there. Be silent. Do you fear the dark? Transfixed. Do not attempt to resist. Drop your weapon. Get to work. Suffer the wrath of Eastleigh. Close your eyes. Observe. Justice will prevail. Hola Lemon, ¿cómo estás? Hola Six Lemon, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, sorry porque estuve entretenidísimo aquí concentrado como matar a este bicho. Demasiado concentrado. ¿Qué se cuenta Six Lemon? ¿Qué os conté? Este bicho va a estar complicado de eliminar. Muy complicado. Fulfill our pact. Close your eyes. Be silent. No touching. Blaze over. Born of ice and frost. Show no mercy. This is where laid bare. Lolling, eat Papa, get him. Observe. To dust. Fulfill our pact. Access denied. Be silent. Do you fear the dark? Show no mercy. You two. Time to end them. This is long overdue. Overruled. Close your eyes. Observe. To dust. Fulfill our pact. Suffer the wrath of Eastleigh. Be silent. Night falls. Transfixed. Witness my eyes. Laid bare. No le bajé tanta vida. No le bajé tanta vida. Vamos a ver las opciones.
Kifling es completamente útil, pues no hace tanto daño. Show no mercy! Lolly, he's Papa! Get him! Be free! Tell me what you see! Such defiance. Transfixed! Get to work! Suffer the wrath of Easley! Heaven's will, made mine, laid bare. This is Farewell! Go! You're free now! begone! Not too far now! You two! Time to end them! I live within you. I think not. Witness my rise! Transfixed! Tell me what you see! Are you a secret? Show no mercy! Lolly, he's Papa! Get him! Farewell! Such defiance. Muera ella. Que no muera ella fue demasiado, pero lastimosamente se juegan esto. Ojalá que pueda matarlos a los otros con los que me quedan, porque decir que frito si. Seré frito si no puedo matarlos con los otros. Warm up complete. Obviamente va aquí va en 5 links. Así que esto va a estar. Close your eyes. Be silent.
Cleanup sequence. Sakura swirl! Whirling snow! Close your eyes. Night falls. Insulation chamber deployed. Preparing for dust. A little amuse bouche. At first, the flavor. Be silent. My apologies. Kami-sato art. Sumetsu. Annihilation mode. Close your eyes. To dust. Observe. Goose on the loose. Cleanup sequence initiated. Be silent. Adaptive frosting. Take flight. Beware the creatures of the night. Sakura swirl. Insulation chamber. A slip up. That's all. Off to town. My apologies. Close your eyes. At first, the flavor. Ultimatum protocol. What kind? Too long. Take flight. Pardon my discretion. This is not where I belong. Y por ley necesito un personaje piro. A little amuse bouche. Final warning. You asked for it. Be silent. Observe. Night falls. Goose on the loose. Off to the freezer. Drop your weapons. Defensive mode engaged. Annihilation mode. Close your eyes. To dust. Be silent. Adaptive frosting. Cleanup sequence initiated. Justice will prevail. Preparing for dust up. Close your eyes. The long sleep beckons. Be silent. At first, the flavor. Insulation chamber deployed. Final warning. Close your eyes. Be silent. Cleanup sequence initiated. Ultimatum protocol. Off to the freezer. Vamos a ver si el último lo podemos vencer o si una derrota aplastante.
Lo logramos. ¡Qué milagro! Tremendo milagro. ¡Ay, qué milagro! Estuvo complicado, Jesús. Estuvo complicado. Demasiado complicado para mí. Justamente ir a mi cueva, no tener memoria, eso no es posible. Me tardé 12 minutos. 12 señores minutos. Con las migajas. Data analysis in progress. Continued engagement expected to result in significant energy expenditure. Risk of unscheduled shutdown detected. Timely ding! Freshly baked snacks now available. Please be seated to commence tasting. This world seems to operate on different rules. My Chichimime are unable to unleash their full power. So, even if I want to help you, there are some limits on my ability to fight indefinitely. You should take a break. Do you need a drink? A pillow? Maybe a light novel? Don't be shy. Really? You're sure you don't want anything? You're so low maintenance. Have you looked up? The bookshelves above our heads are inverted, and there are carpets, tables, and chairs on the ceiling. But what if we shift our perspective? Perhaps that is the true floor, and we are simply suspended in the sky by the magic of those sagacious ladies. The tea here is most fragrant. Perhaps you could pass along my regards to the owner of this space. Judging by your expression, perhaps that request isn't as simple as it seems. Excuse me if it puts you in a difficult position. In any case, with its exceptional tea, incredible rooms, and slumbering secrets, it seems as if I've stumbled upon an interesting place indeed. Puro lore. Puro lore.
dice ese logro. No sé cómo dice ese logro. A ver, es ahí. Vamos a seguir con la relleno con. All right. Our first stop is the barrel region. Largo relleno. Hacemos esto de aquí y si nos vamos. Huh. This place has changed a lot. Guess I really have been gone for a long time. Let's look around and see what we can learn. Oh, and don't forget to catch a few to take back. We need to keep up appearances, remember? Poisson isn't too far from here, right? It's all a bit nostalgic, I guess. Back when I lived here, all this was still above water. All right, I have a general understanding of the terrain changes and sediment accumulation. We can stop here for now. That went smoother than expected. I appreciate the help. No problem. You doing okay though, Sandrone? Seeing your home look nothing like you remember, that can't be easy. I'm fine. Times change. People change. That's the one thing you can actually count on. I made peace with that a long time ago. You should head back and put them in the aquarium tanks. We finished ahead of schedule, so your crew is probably still on the ship. I'll follow in a bit. Right. Xavier said he was gonna test out a couple of shots. I'm sure. I want to take another look around on my own. Okay then. Want us to let you know when the filming is done? No need. Columbina relies on Kuvaki to perceive her surroundings. In Nodcry, her senses are heightened because Kuvaki is everywhere. But here, as long as she doesn't activate her abilities, her range of perception should be equivalent to an average person's line of sight. I figured that out back in Snezhnaya. That's oddly specific. I have hiding from her down to a science. So, what? Things might be a bit different now that she's merged with the Moon Sisters, but I doubt there's been a drastic change. The point is, you two can head back. Don't worry about me. Okay, if you say so. Come find us on the ship if you need anything. What did you leave for me, Elen? Did you know I would come back? Or did you make it so I would have to?
bloqueado. Xavier, we're back! Shh! Quiet on set! They're filming over there. Oops, sorry. What's your take, Detective? Bullet wound to the chest. Gunpowder residue on the clothes. The victim must have been shot at close range. You think it was someone they knew? Yes. It's possible the suspect arranged for them to meet at this very spot. A reasonable deduction. But you're overlooking a crucial clue. What? The victim's pocket watch is missing. And cut! I think we got it! Good work, everyone! Phew, finally. Acting was nerve-wracking for me when I first tried it too. Just loosen up, and you'll get used to it in no time. Chevres! Charlotte! Oh, hello there, you two! You're filming here too? Oh, so Charlotte's crew must have been the one that asked you to help out, huh, Chevres? Yep. They heard about a potential filming location and wanted to come check it out. But when we got here, your crew had already beaten us to it. Luckily, Xavier and our director, Lapine Pauline, go way back. In the end, we agreed to just share each other's filming locations. Considering all the last-minute changes, that's just what Musketeer Pictures needed. For sure! Based off the scene just now, you must be the star of the film, Charlotte! You bet! This detective costume really suits me, don't you think? Oh, for sure. You're already right at home lurking in the shadows taking pictures of this and that. Add a notepad and you're practically method. Thanks, Miss Chiori. I appreciate the compliment. That didn't sound much like a compliment to Paimon. So this is a film set? It looks like a very happy place. This must all be quite new to you, Miss Columbina. Yes. I watched a few films with a friend once, but she thought there was no point if I wouldn't open my eyes. So she stopped inviting me. Looks like I missed out on a lot. True, but being an actor seems like a tough job. Huh? Most people would swap lives with an actor in a heartbeat. The lifestyle is so glamorous, and the pay is more than generous. But they have to act out lives that aren't their own, with the whole world watching on in judgment. If they don't do it justice, it must feel like they're letting people down. That's exactly how it feels. This young lady has quite the unique perspective. Well, that's true. But these actors are here because they want to be and they think it's fun. Most of them, at least. Not to mention, the film we're shooting is based entirely on you, Miss Columbina. You just need to be true to yourself. I don't have to pretend to be someone I'm not? Not at all. Authenticity is what we're after. For example, this first scene opens with you on the boat, sailing to your friend's homeland. You just need to think about that moment in the story and picture how you would feel. Oh,
Okay. We're all here? Wonderful! Let's head to the deck and get shooting. Oh, and this is for you, dear Paimon. Your clapperboard. Whoa! Is this the same one Paimon used for the Two Musketeers? The very same. I saved it just for you. Thanks, Xavier! Feels like being reunited with an old friend. Of course! That said, I have a different job in mind for you this time, traveler. Our film is focusing on a single protagonist, so conveying the subtle changes in her state of mind is of the utmost importance. In addition to the actor's own performance, another way we can convey that is through lighting. Huh? But there's already a lighting specialist, isn't there? Yes, but it's clear the Traveler and Miss Columbina share a deep bond. You might have a better chance of understanding her frame of mind in certain scenes. Oh, that makes sense. So, what do you say? Willing to take on the role of lighting specialist? It's settled! I leave the job of translating our leading lady's inner thoughts in your capable hands. Accelerating. All right, without any further ado, it's time for production on our film, A Homecoming, to officially begin! Turning it over to you once again, Director Farina. All right. Positions, everyone. Camera operator, clapper loader, get set up. Let me know when lighting is good to go. All you need to worry about, Miss Columbina, is hitting your mark. Other than that, just focus on immersing yourself in the emotions of the moment. Okay. Good. Lighting, are we ready? Ready. All right, quiet on set. 3, 2, 1, action! This is her homeland. Columbina. Cut! The emotions I'm looking for were definitely there. Let's just try to keep it a bit more natural. Oh, but definitely keep that gesture at the end. I loved how real it felt. You looked genuinely moved. All right, if you're ready, let's go for another take. Miss Columbina? That presence. It kind of felt like... Sandrone?
antes del tiempo. Sindrone said that if everything goes smoothly, we should be able to pinpoint the exact location of her home today. Let's head to the wing of light and meet up with her. Continuemos. Ah, you're here. We should get going then. Xavier and the others should be filming soon. How's it going? Have you managed to figure out the location of your home yet? I've narrowed down a few potential locations. We just need to take a sample from each one. Once the equipment analyzes them, we should know the exact location and where to find the entrance. Great! We should get started then. All right, let's get a move on. That should do it. Let's head back. The filming should be just about done. We made good time. We might even know the location by the end of the day. You sound pretty happy about that. Do I? I suppose I've just had enough of these anomalies I've been dealing with. The sooner I can fix them, the better. Anyway, enough chit-chat. We have work to do. Oh, but let's head in through the side door. I don't want to run into the crew on the deck. All right, now we just need to wait for the results. Since we have some time to kill, I suppose I might as well see how this aquarium of yours is coming along. You seemed quite enthusiastic about it, after all. It's really coming together! Oh, kind of impressive, actually. These must be the ones we caught the first time we went underwater. Like it? It's fine, I guess. Nothing special. Come on! It sounded like you really liked it just now! You're that proud of it? Is this a sense of accomplishment or something? Well, yeah. And it's pretty! You know it's gonna be gone soon, though, right? What do you mean? After the festival, this ship will be returned to the fortress of Meropide, and this aquarium will be no more. So? So, no matter how much work you put into this place, once the festival is over, it's all just going to disappear. But not making the most of it when we have the chance is an even bigger waste! But if you know it's all going to be gone one day, why even bother? Well, because Because you still get to keep the things you gain along the way. And those are things that can never be replaced. Doesn't that make losing them even harder? well, if you put it like that... But the happy memories we make along the way last forever! You just have to take a more glass-half-full perspective. Not to mention, everything we do here is gonna be on film, so it'll still live on in some shape or form. And when you look back on it, only happy memories will come to mind? Exactly! So it's about finding joy in the process itself. Traveler! You're back already?
What's wrong with that? You say that like it's terrible news or something. How did you get here? I didn't see you on the deck. Oh, never mind. We need to help Miss Guillotin hide ASAP. The crew is heading over here to shoot any second. What? They should be done by now. There was a mishap earlier that cost them some time. I was waiting on deck so I could warn you the minute you showed up. Anyway, you should head back to the captain's cabin right away. They're gonna be here any minute now. Ugh, finally! That's a wrap for the scenes on the deck. Wouldn't have taken half as long if the wind hadn't snapped our equipment in two. Uh-oh! Too late! Change of plans then. You'll just have to hide. Hide? And where exactly am I supposed to do that? Oh, there's a box over there! You can get in that! Huh? You expect me to... Do I need my makeup done for the next scene too? For the love of... Let me see. Maybe just a quick touch-up. Huh? Traveler in Paimon? What are you doing here? I thought you took the day off to take care of something. Huh? Oh, well, it didn't take as long as we were expecting, so we came back early. What about you guys? You're still not done shooting for the day? No, we ran into an issue that, set us back. It meant Miss Charlotte's crew wasn't able to wrap either. We both still have scenes to shoot in this aquarium. Oh, that's not ideal. For several reasons. Let us help then. The sooner we wrap, the sooner everyone can get some rest. All right. Thanks, you two. Miss Charlotte's crew can go first then. If I'm not mistaken, you still have a night shoot later. Thanks, Director Farina. Of course. Fellow artists should help each other out where we can. Agreed. Well then, camera, lights, get set up. Actors, give your lines a quick once-over. Let's try to get this in one take. All right, places, everyone! And 3, 2, 1, action! So, the story ends like this. But when Duke Saint Germanus departed, he clearly said that everything was beyond redemption. Huh? That sounds familiar. Wait, it's from that novel I came across while researching the numerological array. He's only a genius when it comes to mechanics, and everything else, he's just an ordinary person. Huh? What was that noise? Whatever, I'll just fix it in post. Mr. Koba, please don't speak as if I were the accomplice. Not so hard. This box isn't sturdy enough for that. This is why I keep saying, don't put too much trust in Clockwork Mecha. Unlike humans, machines don't have a heart. A heart? That's right. It's what's on the inside. It's also referred to as someone's soul, or likened to free will. You can think of it as a person's core, what makes them unique. In general, though, people don't believe machines are capable of having a soul. You said my emotion module was faultless. It is, but that's not quite the same thing. Do you think I have one then? A heart? I don't think so. I know so. The question is, do you recognize it within yourself? That's where you're wrong. I can't believe this. Forcing me to hide in a box and listen to this drivel. Me. In the end.
Clocks tick through tranquil years. Fish swim in crystalline springs. No matter how grand a dream is, it will fade away like this. Forlorn, wordless, silent. And cut! That was a long one. What did you think? If she makes them do another take, I'm going to flip a lid. And not just the one to this box. Oh, there were some weird audio things going on, but acting-wise, it was great! It's a keeper! Perfect! That means I can get out of this box. it's our turn. Camera operator, set up for the next scene. In this one, our protagonist peruses an aquarium in a foreign land and gets swept up in memories of her friend. So, in terms of lighting, that's the vibe we're going for. Got that? Shoot. Paimon thought there'd be a break and Zandroni could slip away. What are we gonna do now? Break a leg! Yep, we're headed off to shoot our next scene. All right, quiet on set! We're about to start rolling. Ready, Miss Columbina? Miss Columbina? I think she would like this. Quick, we should roll on this. It doesn't forage with the others, or prey upon its smaller kin. Instead, it remains where it is, cradled in the coral's quiet beauty, as though the raging cyclones above are of no consequence. And yet, she still stood before the cyclone in the end. So I think that story has it wrong. She is no different than us. She has a heart. Columbina. Uh-oh. Is she onto us? What is she doing? Cut! You okay, Columbina? Oh, yes. I just thought... Why don't we take a short break? It's been a long day of shooting so far. That last take was beautifully organic, though. We can use it as is. No need to go again. Thanks, Director Farina. But I'm fine to continue. You're sure? In that case, let's shoot some quick B-roll. Then we can move to our next outdoor scene. We're in the clear this time. Ugh! Absolutely suffocating. You okay, Zandroni? Right as rain. Come on, let's go check the test results. It's time for me to go home.
right, it should be around here. Give me some space. I'll activate the water insulating mechanism. The what? Alen, much like Renee, had long predicted that the water levels in Fontaine would rise. Thanks to his expertise in mechanics, he was able to implement a few simple measures to protect our home from flooding. I told him there was no need, that I would just move when the water rose too high. But it would seem he knew a day like this would come. All right, the silt has been cleared away. Go activate the mechanism for the first sluice gate. That will fill the empty middle chamber with water. All right, now turn on the drainage mechanism in front of the second sluice gate, and this chamber will become empty once again. So, this is where you used to live? It's beautiful! There's even a garden! Back when I lived here, it was my job to tend to the potted plants and flower beds. Still growing strong even after all this time. Who would have thought? If the weather was nice, I would take Alen out in his wheelchair and we would go for a walk. Before long, we started bringing Polonia along too. Come to think of it, I was the only one who could get around easily back then. Polonia always got stuck at some point, and it was up to me to launch a rescue mission. Happy? I suppose they were. Uneventful, but pleasant. Repetitive, but peaceful. It was like living in a world where time didn't exist. Of course, that was all just an illusion. Death still awaits all of us at the end. Oh. All right, enough standing around. Let's head inside. Yep, this place is exactly how I left it. Nothing has changed. What is it? Huh? How did you get... Oh, Arlecchino gave it to you, didn't she? And you... read the whole thing. Just so you know, a lot of that was written a long time ago. At that very desk, to be exact. Anyway, since you've already read it, you should just hold on to it. I can always start a new one. Well, feel free to look around. I'm going to start looking for the gift Alen mentioned. Oh, but be careful with the stuff around here. I'm not saying you can't touch anything. Just try not to choke on the dust. Old notes. This was Alen's workbench. Later on, of course, it became mine. It's where both Polonia and I were brought to life. Before Alen was bedbound, this is where he would teach me about mechanics. I would sit and listen, chiming in with questions here and there. Later on, when he got too sick, I took over and would work on Polonia here. Oh, these are some of Alen's drafts from his later years. Just casual doodles, really. And these are just some unimportant letters. I couldn't be bothered to sort through them before I left.
picture look kind of familiar. Hmm? Oh, this was taken when Alain and Renee were both still at the Fontaine Research Institute. Before their falling out. In his later years, Alain would often sit by the fireplace and stare at this picture, wearing an expression somewhere between guilt and longing. He said he sometimes regretted not helping his friend when he needed it most, even if just to stop him. Old notes. Oh, I played with these when I was little. During the first few months after I was created, I mean. At first, Alain and I would play together, but it didn't take long for me to become unbeatable. So, Polonia and I played together instead. Yeah, these don't look like Paimon's kind of games. Logic and math puzzles? Those happen to be my specialty. It's been so long. What do you say? Should we play a few rounds? Let's go with this one. The gears on the left are stacked from largest to smallest. The goal is to move them to the other side in the fewest number of moves. Just remember, you can't stack a bigger gear on top of a smaller one. Oye, esto va a estar complicado. Esto va a estar difícil. Está bien difícil mover. No lo voy a omitir. No lo voy a omitir porque está.
tecla podemos ver aquí. Y obvio que no sé sencillo, es complicadísimo. Bien complicado. Me va a llevar todo el día aquí. Fue. Looks like it took you a few extra moves. My first attempt was the same. You'll get better with practice. Well, what did you think of the game? Well, these kinds of puzzles aren't for everyone. I suppose my upbringing wasn't exactly conventional in that sense. Wow! This house is filled with so many memories! It's so cozy and charming! You should have seen it in its prime, when people actually lived here. A lit fireplace, a steaming cup of coffee. That's the real deal. You know, we also used to have a mechanical piano that Alain built. Ooh! How chic! Alain never played it much. He probably wasn't able to at that point. But I managed to teach myself. Music theory is essentially math after all. Once you learn the patterns, it's not really that difficult. I loved perusing Alain's collection of classical music. The chords and harmonies felt like individual mathematical puzzles. It was fascinating. So I did some composing as well. But as Alain continued to deteriorate, even the sound of music began to grate on his nerves. So I got rid of the piano. Aww. Back then, I assumed a piano was like an ordinary clothing rack, commonplace in every home and easily replaceable. It was only after I left that I realized how hard a good piano is to find. Enough about that. Alain's gift should be just in here. The only things undisturbed before I left were a few of his personal belongings. Tenemos algo de este coso. Y si eso me quita un poco de dolor.
Wait, there's a hidden compartment at the back of this box. Looks like it's locked with some kind of gear mechanism. Knowing you, Ellen, I'm guessing it goes like this, then like this. Got it. Am I a genius or what? Let's see here. A box? Well, you gonna open it? It's heavier than I was expecting. Just how much stuff is in here? A letter? And a bunch of junk underneath it. None of it seems that important. Wait a second. This should be it. A cube? It's a multi-dimensional algorithmic core. Ellen would use it to store information. Only Polonia and I have access. All right, I'll start looking into the core and the letter. Feel free to go through the rest of the stuff and see if there's anything useful. Okay. Hold on. There's another picture in here. This one has writing on the back. A snapshot of you playing among the plants shortly after you were born. You seem to like these flowers a lot. May you grow and flourish just as they do. Huh? Wow! Look how happy you are in this picture. You've changed a lot since then, huh? What's that supposed to mean? Just that you come off kind of aggressive sometimes. Or, you know, annoyed at everyone around you. Well then, people should stop being so annoying. It's not like I'm the one with the problem. Of course not. Oh, here's something else. Looks like a piece of paper torn out from somewhere. Today, I solved another math puzzle and made a breakthrough on a construction problem the Institute has been stuck on for years. Am I a genius or what? No, wait, that's From now on, I should have people address me as Her Highness the Clockwork Princess, Unraveler of all reason. No, nope, no more of that. I thought I tore this page out. You wrote this? Then how did it get... Wait, there's more writing at the bottom. You seem to have developed a distaste for this particular entry, considering I found it in the trash. I'm sorry, but I could not help but hold on to it. Forgive me. Ellen! Don't be embarrassed. Everyone goes through a phase like that. Nonsense! I wasn't even the one who wrote that. It must have been Polonia. That's enough. I told you it was Polonia. You know what? We're done with this. No more rifling around in the box. Just put it down and let me read the letter. To my little clockwork princess. Not another word. Got that? If you're reading this, You've most likely received the gift I left for you. I just hope you didn't stumble across all this while cleaning out my effects or something trivial like that. I once asked if there was something you wished for. Do you remember that? I wonder if time has changed your answer. Regardless, I have another gift. A formula that will allow you to come face to face with the anomaly inside of you. If you even still call her that. Why this gift? To understand that, allow me to wax poetic on the soul once again. I would ask you to stick with me until the end, but I know you will. You always have. I believe a person should be born
twice over in their lifetime. First, there's the birth that grants us life, then the birth of the soul. It's a matter of transforming the life bestowed upon us into the life we choose for ourselves. And to do that, we must look inward. We must make a conscious choice to define the meaning of our life instead of allowing the happenstance of our existence to pass us by. This is the process of recognizing the soul that lives within us. You are my proudest masterpiece. I told you that long ago. But to me, you have never been a creation or a machine. To me, you're just like the rest of us. You have a heart. In fact, some theories think of the human brain as nothing more than a machine, and thought the product of its computations. So you see, perhaps we're not so different after all. Your inner machinery is just far more advanced than most. No matter how one looks at it, the heart is a complex thing. A place where logic and reason collide with our emotions. Your computational capacity allowed you to become sentient and develop logical reasoning. But it also granted you something that, on the surface, might seem contradictory. Emotion. Emotions and logic often clash with each other, and those instances of discord can accumulate over time. That is the source of what you refer to as the anomalies within you. As you told me once, you've always known what you don't want, yet you've never wished for anything in particular. Similar to how a blind person can feel when a part of their body is in pain without being able to fully visualize its form, such is your relationship with your soul. So, what I leave you now is this: a formula that will allow you to see the shape of your soul. For if you want to protect your heart, you must first be able to recognize it within yourself. Of course. Whether you use it is entirely up to you. You are, and always have been, free to do as you wish. Regardless, whether by my formula or some other means, I trust you will know your heart one day. You always were a fast learner, and the smartest person I've ever known. Ellen. Oh. I'm fine. I've already figured out how this formula works. Let's get out of here and then we can use it. You made up your mind already? You're gonna do it? Why wouldn't I? Resolving the anomalies within my core is the reason I came here in the first place. No, I can do this on my own. But, do you want to watch? What do you mean? I already know what anomaly I need to resolve. Like Alen said, she's an amalgamation of all the times my logic algorithms have clashed with my emotions. And by resolve, you mean that literally, or...? Yes. But if you, let us in like that, wouldn't that mean letting us see a bunch of your, you know, inner thoughts and secrets? If what Alen said is true, then I'm about to be... born anew, or whatever. This is your chance to be lucky enough to witness it. Besides, you already read my whole diary.
when it comes to keeping my innermost thoughts to myself, well, I think that ship has sailed. You're really sure about this? How many times do I have to say it? I finally let you in as, friends, and you want to question it. I'm not gonna offer a second time. Enough with the mushy stuff. Just follow me. Right. With the numerological array, I can construct a simple formula that will allow you to experience what I see and hear in real time. Oh, just like St. Lolly's scent-sharing technique. Been there, done that. Huh! Sounds like that shaman has some tricks up her sleeve. The arcane and the mathematical are both fundamental laws of this world. Being able to achieve a similar result through both isn't surprising. Anyway, let's get this show on the road. But no comments from the peanut gallery, okay? I know I offered, but I still don't want any interruptions. Is this my heart? No, it's probably just the result of a lens formula. A space dedicated to resolving anomalies. Huh. But it looks like the walls are all... mirrors? You made it. About time. Is that me? From the past? You just spoke of anomalies. Well, here I am. What happens when emotion contradicts reason? Shall we sit down and talk? That should do it. Hello? My name is Alain Guillotin. Can you hear me? Brings back memories, doesn't it? The time we spent here. Here, I want you to have this. A notebook? You can use it to write things down. I don't need to write things down. I have unlimited memory. Even so, some things are more important than others, right? You can use it to write about the things that matter. So you wish me to carry out a basic priority sorting operation? I suppose you can think of it like that for now. But journaling is also an act of finding oneself. Much like we use wooden stakes to guide a plant to grow in a certain manner, what we choose to write down gives the soul much-needed direction. In the act of choosing what to forget and what to hold on to, we decide what kind of person we want to become. I don't understand. Like I said earlier, I don't need something like this. This is where we were born, where our life began. Mornings of tending to the garden, afternoons spent cleaning, reading, or studying. Evenings of cozying up by the fire, listening to Alain share stories about his past. Alain. What is it? What are you drinking? Oh, this? It's coffee. It, makes me more productive. I want to try it. Oh, okay. Here.
bitter. Speaking of, why did you design me with senses? Taste, smell, touch. Well, I'm not quite sure. It just felt like the right thing to do. I suppose I hoped you might have a life of your own one day, and that you deserve to experience all life has to offer. Oh. Still bitter. Hola, Leo Lenzo, ¿cómo But the estás? smell is Buenas nice. noches. ¿Qué se cuenta? ¿Cómo estás? I thought those peaceful days would go on forever. You know that's not possible. Maybe. But how was I supposed to know the end was just around the corner? That was just bad luck. Was it? Well, it certainly became a pattern, now didn't it? Como dirían algunos, un poco de galleta. Over time, one of the habits we picked up from Alen was a love of coffee. We even took to hosting tea parties. A machine acting like a human. Kind of laughable, right? I suppose that's just what I'm used to. Yeah, that's just what we're used to. En serio. Vaya. Hey, this place isn't half bad. Great spot for a party. More and more people seem to be showing up to my tea parties uninvited. Anyone care to explain? Can you blame me? I saw Columbina leading Capitano somewhere, and I had to see what that was about. I had simply asked Columbina where I might find Arlecchino. I have business to discuss with her, and Columbina suggested looking here. Tartaglia and I were unaware Lo tenía bien of alto. a private gathering. Apologies for Bien, ahora sí se intrusion. escucha. It won't be for long. Whatever. Just add it to the Bueno, list of volumen lo annoying tengo al things that máximo, had sí. happened today. Sí. What's one more? Since you're here, Bueno, ahí está un volumen ya estable, así que debería ya escucharse. See? Told you she wouldn't mind. Much obliged, Sandrone. Y mira que tengo el volumen al máximo. Good thing I brought extra desserts. This has turned into quite the occasion. Capitano, I was just about to go find you. Pardon the intrusion. Rest assured, I won't sully your gathering with Soy talk of inteligente. work. We can have our discussion later. Sí que soy inteligente y le puse otra Spoken cosa. like a true gentleman. A certain unmannered 11th seat could learn a thing or two. You know, you really should start being nicer to me, Rosaline. Or I might just snatch that 8th seat right out from under you. I'd like to see you try. If you're gonna fight, take it outside. The only mess I plan on cleaning up is tea-related. I still don't understand how our quiet afternoon turned into such a crowded gathering. One by one, people just kept barging in. And then one by one, they left without a word. Yeah, pretty annoying, huh? Sigamos. Of all my days with the Fatui, the times I spent with you, Arlecchino, and Rosaline, they were my favorite. Goodbye, Sandrone. Don't go, Columbina. We should have just said that. Why didn't we? If we had, would the story have had a different ending? She couldn't stay. There was no future for her here. She would have just faded away. You're right. I suppose that's why you call me an anomaly. Every time you make a decision, there's a voice inside your heart. My voice. Asking to contradict all logic and reason. Why didn't we make her stay?
Is it worse to fight for something just to lose it? Or not to have fought at all? Don't you find it unfair? One by one, we keep losing the things we care about the most. But in the end, whether I want to fight for something or cry over all we've lost, you just Oh, no se push it preocupe. down. Igual también estoy en modo silencio por lo que estoy escuchando la historia. Chale, ojalá que se le pase un poquito de eso. Ay, aquí el escenario se murió. And now, even Oh, ¿en Polonia, serio? the other half Bueno, of a si lens quiere hablar, puede, no, aunque no sé de qué the podemos hablar. last remaining member of our Exactamente. family. Even Polonia is no longer with us. I did everything I could, but it's just like Alen always said. Polonia was one of a kind. There was no replicating what he managed to create. Don't you feel like our connection to the past is fading bit by bit? O hasta ahora me parece bien. Like, even the Como things me we gusta have bastante la left historia, me ha are gustado mucho. slowly slipping away. Hasta ahorita me he entretenido bastante. I suppose. But you can't move through life without having to Aunque say muchos se la saben saltar, pero yo sí as we me... experience loss, Así sea la de los eventos, yo me always veo. new things to be gained. Ever so logical. Y siempre cuando es modo historia me What's se your queda a take veces no sé hablar para estar concentrado ahí It feels leyendo y like el lore. the more I care about something, the Y más que se faster the revelan world cosas aquí takes sobre it away. Sandrone. It sounds so stupid, but I can't help it. That's the hand life has dealt me time and time again. Why even fight for something Así que en that's just going to calificación be estaría lost in the end? en un 10 de 10 le doy yo. Better to never have had it Pero at sí me all. gusta la historia del lore Better de if it Genshing. would all just disappear. Dark, I know. Y es por lo que más But juego, the me gusta heart más por la wants historia what que it por... wants. Más Maybe que the la stellar jugabilidad de la linchpin historia. appeared because of me. La historia y el lore del Because juego. of what I wish for. I don't think so. Yeah, probably not. What an anomaly wants goes against all logic and reason after all. Well, go ahead and do what you came for. You're here to resolve the anomaly, aren't you? Yes. What's it gonna be? Keeping me imprisoned here like before? Or eliminating me entirely? Like debugging a code? That might actually be a mercy. Ah, el juego también es interesante y más que me gustó la de... I just La cuando don't fue el want to arco de experience Anforius. the pain of loss ever Eso again. sí hicieron un pedazo de lore, pero Go ahead. precioso. I'm ready. Y mira que... Bueno, aunque yo no haya hecho directo de... No haya hecho directo de Honkai, pero desde el principio hasta el mismo, hasta donde justamente está actualmente, no me he saltado para nada la historia. Para absolutamente nada. Y sí que me gustó la historia de Honkai. La de Honkai y la de Uwa también. Las tres me interesaron. Why? Why do we keep losing everything we care about? Pues sí, I know it hurts. But that's yo siempre cuando todo gacho me gusta ver la historia. I wish. I know. I've always known. Ah, sí. De hablar, sí, digamos, cuando no hay mucha gente ya me quedo así nomás. Cuando es lore casi no hablo mucho. O de hablar sí me gusta hablar. Bueno, aunque a veces se hablar así nomás solito, pero bueno. Ahí estamos. Ay, pero está bonita la cinemática de la Sandrone. Ahí es como que... Ah, también. Aunque sí he conocido a mucha gente.
Más en servidores de Minecraft, porque más ser streamer es You've Minecraft. gotta be kidding me. Es Save raro the que te juegue comforting for otra cosa. someone who needs it, Paimon. The emotional side of my core algorithm. My emotion module has always been fully developed and operational. Elen tried He to tell conocido me más that gente too. en el evento I've just chosen to ignore del her voice Boragot. all this time. Ahí sí me encontré me topé con otros creadores. I suppose. Y conocí a Axo, a Come to think of it, it's más kind of Axo, like the aquarium on the ship. al Chilaquil The también. aquarium? Bueno, que será el Armin, pero bueno. The old me took one Sí que look at pasamos it and momentos saw ahí. something I would inevitably lose. Momentos que no se olviden así nomás. Then, one by one, the fish all swam away, and the place became even more bleak and depressing. Pretty Pues sí, pathetic, sí, right? exactamente. Don't say that. A lot of people would feel the same. De más gente conocida es en los servidores de Minecraft. About what you have. Now, after seeing what you've done with the Ah, no, aquarium, esto I have a to casi admit, estas horas es raro que te hagas I tiempo, porque think yo it's beautiful. se hace desde las 10:30 like you said, we hasta get las to 12 o keep 1 de la things we mañana. gain along the way. Solo ahorita And lo hice those are porque no, things that no can tengo never be nada de sueño. Because Absolutamente we nada de choose sueño. to hold them in our hearts. Yo estoy tratando de que me dé sueño, pero no me da sueño para nada. Besides, I've already died Mira, son once. 4 de la mañana aquí, I'd no be tengo, stupid not to make no tengo the most of nada de this sueño. second chance. Yo creo que ese medicamento me quitó el sueño. Y uno para la alergia. Right. Earlier you, or your inner self, mentioned something about her wish. Porque aquí a esta hora ya estoy durmiendo. You think that's something you can just ask and I'll tell you? Think again. I may have accepted my emotional self, but I'm not about to go all soft and mushy on the inside and pour my heart out. Sí, exactamente. Estoy quitando hambre, pero ya hasta ahora no hay nada. No tengo ni panadería abierta para comprar pancitos. Taking a step in the right direction couldn't hurt. Y hablando que mañana también tengo que guardar cosas para mudarme a una casa, allá una propiedad propia que ya, digamos que después de años reunir compré, ya tengo casita propia. Fueron años de baja, pero lo conseguí. ¿Cómo se llama? Me salvo de rama de pagar. Está bonito este sitio. Está muy bonito. Sí, ya tengo casi... Pues mucho tiempo tengo casi. Puro... Claro que me tuve que... Aquí va al cabo. O sea que tengo que irme bien lejos. ¿En serio? Oh, ¿y por qué? Sé que era triste, pues no sé por qué está triste. Creo que ya vamos a finalizar ya, parece. Huh? Resentful lost souls? You couldn't get comfortable sleeping near the Opera Epicles, right? Well, I bet that's why. The Fountain of Lucine is where all the water in Fontaine gathers. Ah, me lo So imagino. that's where the emotions Bueno, eso within ya the es water normal converge cuando as well. está con pareja. Hold on. If it's souls we're Siempre dealing pelea with, esas cosas y feeling ya... uncomfortable should have been just the beginning. Eso ya es como ese ya es I should normal. have been able to hear their voices or Aunque no sé something. cómo es And la under relación entre normal ustedes dos, pero circumstances, I'm sure someone of your talents would mientras have. no hay, The problem mientras se is, solucione la these cosa, souls no are no longer complete. puede que se solucione lo que el Reminds problema me que how tenga. they ended up like that again?
You mentioned something about them being split Aunque es apart. raro que diga que es problema, porque si están bien, entonces debería estar todo Renee bien. of the Nartsitzenkreuz Ordo came up with it. After learning of Fontaine's impending doom, Renee thought if he could find a means for the soul to live on in Antes estarían bien que no perpetuity, tuvieran it problemas, might porque siempre ensure cuando the hay world's problemas es salvation. peor todavía. Soul severing was Es lo the peor. first step of his research. Cuando hay problemas de pareja Unfortunately, his es así, theory of the es four feo. orthants was imperfect at the time, and a failure along the way caused his Entonces, physical form to pues, dissipate. eso también extraño. Jakob, another member of the Nartsitzenkreuz Ordo, sought to carry on Renee's legacy and restore his physical form. Claro. He even used some of the people who Si stood in his way tiene- as test subjects for his research. By severing their souls? Aunque no sé si pues ahora, porque igualmente tengo que... Yes. After También- Renee también- successfully awakened, Pues si the two tiene continued algún, si their tiene research, algún and all the servidor, severed souls ended up lo puede merging pasar. into Renee's consciousness. After you saved Fontaine by turning Fontanians into true humans, these souls returned to the ley line. Puedo abrir el Discord aquí. But the souls severed before Renee awakened had nowhere to go, doomed to forever wander the waters of Fontaine as listless spirits. Almost as if they exist outside the bounds of this world. Unrecognized by the ley lines or fate. No No sé wonder los I couldn't puntos. sense them. Pero no me sale, no sé por qué no me sale, me salen puros puntos aquí. Not only that, but over time they began to fuse with other entities. Pues no se ve su... Their inner Me salen resentment puros lured puntos, me in sale all como 3 sorts of puntos evil aquí. beings, which corrupted and defiled them into nothing more than accumulations of filth. ¿Será que me lo marcó como Full spam el transformation link? must have been recent. Otherwise, the Udex surely would have noticed. Porque no me aparece el enlace aquí. Wait, no, he must know already. That would explain the underwater Melazine patrols. No wonder I kept running into Sí, creo que lo officers marcó from the como Mara spam, Chaussee creo. Phantom earlier. In that case, let's go find Nervalette and we can sort it out together. Sí, porque me salen 3 puntos asterisco. me No, salen. not just yet. Why not? For one, No, the la diplomatic misma cosa. hassle alone would be a nightmare. Me sale Even la though I misma, haven't el reported mismo back coso to este. Snezhnaya yet, I'm not planning to leave the Me Vtuber salen 3 anytime soon. puntos... 3 asteriscos como Besides, siempre. with me here, success is a done deal. Involving other people would just complicate Como ahora estoy things. aquí en... All I need is for no Miss tengo Seat acceso Lolly to todavía help al pinpoint the Twitch. location of this monstrosity. Déjame ver si veo acá can en do la plataforma. With my eyes closed. Déjame ver la This plataforma a ver is what I si... do. I'm a lot better Ahí at sale it lo than manning mismo, a me desk, sale at acá. least. But, how exactly Mira, do mira. you Ah, acá. plan on resolving this soul stuff? Ya- Even ya- to ahí sí- me, ahí sí ya there's te- no obvious answer. Ya la tengo. Seems pretty complicated, all things considered. Just trust me. I have the perfect solution. Déjame ver aquí. All right. If you're that confident, we'll follow your lead. Why the sudden interest in helping Fontaine with this, Androne? You never knew Renee and the others, right? No, I didn't. Ah, ya. And you're right. This problem has Ahí sí nothing entré. to do with me. I wouldn't get within 10 feet of the Nartsitzenkreuz Ordo Oye. or its members. Está bonito But- este... In his later years, Elen told me he regretted bonito not el helping his servidor. best friend when he needed it the most. Oye, pues si tienen He bastantes also cosas felt aquí. sorry towards Marianne for being too lost in his mechanical research to look after her properly. Ah, If he were still with us, I Oye, think he'd cierto, do the pero same. si abro el He Discord se va a might escuchar have a acá. few choice words to say about it, but even after everything, Ahí va a ser un he problema. wouldn't leave his friend's mess for Si someone abro else to aquí- clean up. Friends shouldn't hold Si abro grudges aquí, or el leave problema va a ser behind que se va a regrets. escuchar en el directo Fixing también. what happened between him and Renee was one of his greatest wishes. All I'm doing is fulfilling it in his stead. A ver, ¿cómo hacemos para que no se escuche ahí? Porque si... You mean everything that just Porque si happened abro acá, wasn't se va a for escuchar nothing? acá. Why, thank you for pointing out the obvious part. ¿Seguro? O sea, ¿estás seguro? Porque... Just washing off the grime of the past. Turns Porque out, si a lot can abro know about llamadas, after se va a being escuchar ignored acá. for so long. O le digo si está seguro. Sí, seguro. Tanks Ah, all vale, of a vale. sudden. Entonces ya bueno. They go off on some grand adventure and what?
Now they have their own private code. Ah, Stupid. vemos. All right then, Seat Lolly. Tracking this thing down is up to you. Canal de voz, Huh? canal de voz, canal de voz. Oh, right. No problem. You get this, Gritty Eatsley! Hola. Primero, antes que nada, quiero aclarar. La Sí. voz que se me escucha en el Discord Sí. y en persona, muy diferente. O sea, si me escuchas como un niño pequeño, no soy un Ew. niño pequeño. Come with me Vale, to vale. Hotel de Boer for a No se drink. preocupe. Right now. Eso es lo primero. Why? Because I said so. Y, segundo, Miss Guillotin, Sí. I'll report back on the general, location ¿te puedes tomorrow conocer? morning. Just need a Vale. drink or two first to bolster me up. En general, ¿te puedes Well, conocer? don't let me keep you. Ah, entiendo. All right, you. Time to go. I've Ujú. got O scores sea, that need si settling. quieres, en general, ¿te puedes conocer? Ah, no se preocupe. Igualmente ya. No, sí. Ah, se acabó la misión. Bueno, te explico rápido. Ujú. O bueno, de contexto. Hazte cuenta que nuestra relación, ahora sí que, pues, como cualquier otra, ha tenido sus altas y bajas. Claro. Pero eso no. últimamente nos hemos estado distanciando poquito a poquito. Anteriormente hablábamos muy seguido, ahora entre mensajes Time to meet up with Sandrone! 3, Wonder 4, if Seat 5 Lolly was able to horas. pinpoint the Ya, location. pues anteriormente hablábamos Well, we should know temprano, ahora soon. Let's just hope it all works out. yo me tengo que desvelar para poder hablar con ella. Vale. Y eso, ajá, o sea, literalmente para nosotros no hay tiempo, o sea, Como que ya, como quien dice, no tiene mucho tiempo como para tomarse el momento. ajá, porque luego me dice que está pasando tiempo con su mamá. Y le digo, ok, pero ¿por qué me lo dices ya como literalmente ya pasaste un montón de tiempo con ella y no me lo dices al inicio para no estarte molestando y pues no estar, ahora sí que interrumpiendo. Claro, tiene que comunicar, como que hay una falta de comunicación, se puede decir. Ajá, pues, y es lo que le llevo diciendo, y aparte, pues, ahora sí que yo me llevo bien con su familia, y yo no tengo ningún problema, y pues, con ella, o sea, mira, de primero, Seat Lolly sure drank a no lot le last night, recuerdo, huh? porque pues, Wonder if ella she's even no vive awake. conmigo, siempre voy yo, o sea, un viaje de 3 horas, ida y vuelta. Ah, o sea, vos eres el que viaja, pero ya no vas, no va a viceversa, como quien dice. We just finished filming a last-minute scene, so I came up to get some fresh air. Luego me deja ahí The others are still down below discussing what the y final luego scene ni should be. hablamos, o luego de repente how would she interactuamos, dance? y así, últimamente, Yes, y es lo que they're le torn dije, between o sea, whether the heroine should da reunite igual, with si her voy old o friend no or voy, not. si de igual manera pasa que lo mismo, Because the whole point is that she came to her friend's entiendo. homeland to search for her, right? Entonces sí se ve que hay una falta de comunicación. ajá, y es lo que le trato de decir, que necesitamos Director hacer las Farina and cosas Miss juntos, Chiori que think a necesitamos tragic hablar ending las where the two never cosas. meet would be more Sí, pero ya poignant. voy a dejar las cosas But claras Director para ver si, Xavier thinks having the two para que no esté, reunite no would make esté for a dando more mucha, touching and heartwarming ending. no esté a tirones así. I'm Ajá, not por eso, sure. pues, como le he dicho, o sea, tú me dices On que a me personal quieres, que me level, amas, y todo eso, of course I pero want to no see estoy her diciendo que me again. lo digas y no lo Of course I demuestras. want to experience Claro, that una moment cosa with es decir y Maria otra cosa es night, demostrar. even if it's just for the Eso. cameras. But that means an actor Y would es have lo to take her que place, llevamos and that literalmente makes me tiempo feel... tratándole yo de dar a entender, y ella pues diciendo que no tengo ningún problema. Sí, pero el problema es que Making a film is supposed to be es la falta de fun. comunicación. Ese es el problema. Ajá, Besides, it's all gonna work out. y You can trust cuando Paimon on tratamos that. por fin quiero tocar bien el tema, ella se enoja, se pone triste, me cuelga, y ya no quiere hablar las cosas, y así que ella se siente mal y yo me siento mal. Yo me siento mal por tratar de arreglar las cosas y ella no se siente mal si lo único que le estoy pidiendo es tiempo para nosotros. Claro, aunque sea como un ratito, pero que estén ahí los dos. Well, well, look who we have here.
traveler and Paimon. Y vos nunca han tratado de hablar The eso lighting cuando por llamadas y specialist todo, and clap sino que promoter that never encontrarse were. algún sitio. Yeah. Te lo he dicho. We kinda went Te AWOL, lo didn't dije we? que se le Sorry dijo, about "Oye, that." salimos a hablar y todo eso", y te dije que sí, pero Seriously, nunca lo don't hacemos. worry about it. Siempre me dices, "No, Everything's es que going estoy en smoothly on defensa, our estoy en end, so aquello". just do what you need to Entonces, do. "Ey, está bien, lo hablamos en otro momento", y así se da, y nunca lo terminamos de hablar sobre las cosas como son. Ah, como que te da mucha vuelta. You seem to be in Vaya, better spirits y eso now, sí Miss tienes Columbine. que hablarlo sí o sí. I apologize if our Como earlier que tienes que ponerte discussion serio y put ya you on the decirle que spot. quieres hablar. It's okay. I'm fine now. The traveler and Paimon talked Porque me si through no, it. se te da la What are your vuelta y thoughts on the ending olvídate que then? nunca va a Should pasar we eso. have them reunite or not? De hecho, We should es que mira, tie everything up ella in siempre me bows. dice que quiere algo Ajá. serio conmigo, yo le digo lo mismo. No, Ahorita mal ahí. Accelerating. Ahí lo veo muy mal. y con honestidad, yo, en mi caso, yo nunca le pedí We're here. eso para nada. Oh, right on time. Siempre es dado, Well, siempre yeah. he dado yo. We weren't the ones who Entonces, drank our nunca weight le in pedí alcohol eso, no yesterday. se lo he hecho de cara, ni nada de nada. What? Are you suggesting Granny can't Yo handle nunca her siempre liquor? dije que It takes a no, lot more than que that to nunca get me esté para drunk. ella. Really? Una Cause, ocasión que se you enojó stopped making conmigo, que sense dijo after a while. que yo nunca estoy para Uh, ella, que nunca le did estoy I? escuchando, cuando siempre Huh. estoy ahí, siempre News le to me? digo, si quieres I hablar, didn't aquí say estoy, puedes anything llamar en cualquier momento too del día, si te crazy, sientes I mal, hope. cualquier cosa, aquí estoy. Let's see. Siempre estoy You preguntando spent cómo half an estás, hour estoy bad-mouthing súper mal. Auroron, half an Y hour la complaining verdad about es que me work, sentí mal. an hour talking Siempre about trato de light estar para ella, que novels, me diga de repente and, que estoy para ella, Paimon que kinda siempre fell tengo asleep otras after personas that. antes que yo, y yo creo que le Are they siempre gone? estoy diciendo si estás bien, estás Oh, mal, the ¿no? crew? Yeah. Pero ahorita, on the mal, deck, pues si they todos just vos estás left. ahí, no puedes decirte que no estás para Not ella. that everything with your core started out. What's stopping you from saying Ahí veo la hello? contradicción, que She dice, misses you a lot. ella hace una cosa y te dice, y I te dice just otra want to cosa. deal with this mess first. Entonces, Besides, y luego ya this is a cuando perfect pasó ese chance to tema, make ya her ya jump for volvimos a once. reconciliar y I have todo, to le plan dije it out que more. en esa ocasión But le enough dije about por that. enojo, Were you able to y que no pinpoint the conté las location of our cosas porque le target? dije yo, ¿sabes qué? Ya Of ves, como course. me sentí When mal, pues, Granny Eatsley promises dije, something, she ok, yo delivers. estuve contigo, Great. Let's see. ujú, Morte region. nada, Wait, this is entonces the Tower of enojo, sí, Gestalt. The place the souls were severed. Pero igual, yo sí Is tienen that que the source of the ponerte resentment? serio y hablar con ella, Or porque is si it the no, Narcissism Ordo in general? se te va a Let me come with. seguir yendo a idas This thing's y movement nunca va a isn't acabar ese fixed. problema. If it's not at this location when we Pero get ahí there, ponerte I can use serio. a ritual to summon it. No te digo, You've tienes que already ya gone to more than enough trouble. estar ahí I don't mind. y dar a entender que quieres en These serio old hablar. bones O have sea, nothing no, better no, to do no, anyway. no Summoning aplazar a más, spirit isn't going to do me in. esa conversación. Besides, if I don't go, they'll just have more eso es inside cierto. jokes I can't Por join eso in on. se supone que All mejor right vamos a hablar then. de las cosas. I De hecho, appreciate te it. puedo decir, de hecho, ahorita, There's no time to lose. Let's head out. y pues, le dije que no, pues vamos. Y ahora sí que si mañana no hablamos, pues no fue la pena, pero pues amar también es aprender a dejar. Y en este caso, pues, si no podemos hablar y arreglar las cosas, creo que es mejor dejarlo. Claro, pues esa es la última, ya sería la última opción que queda. Ya sin Pues sí, comunicación de la porque otra parte, ya eso ya está muy difícil que se arregle así sin más. porque pues con honestidad ya intentado hablar muchas veces con ella, he intentado No sign of it so far. muchas cosas. Should I start the summoning ritual? Let's drain the Incluso water from this llegué floor of the hasta el tower punto de, first. ¿cómo se It'll llama? make it Pues ya no easier to move decir nada, o around. sea, vamos a esperar a que las cosas we can do mejoren y ver si las cosas mejoran o no. Ya Of ni siquiera le decía que course. teníamos que Alan hablar, and ya Renee both simplemente saw le the pedí future que that no, awaited y ya, y pues Fontaine and even dijimos, shared a few no, methods for waterproofing nada buildings. cambia, The al principle contrario. behind it is Nunca más. not important. Just unlock the Ahí es que mechanisms esa in es the la order I tell contradicción, you. pues. Quiere tiempo y después dice que no le hablas. Ahí está la contradicción. Es que literalmente, hasta cuenta, ella
Bueno, ella también está en este disco. Se llama en el disco. Y pues hazte cuenta. Ella luego dice que quiere pasar tiempo conmigo, platicar y todo eso. Pero luego el jefe me dice, ahorita te llamo. Y nunca lo hace. Se callaba. Nunca lo hace. Me lo suponía. O sea, tú cuando dices, ahorita te marco. O sea, 20, 30 minutos y ahorita te marca, una hora, lo mucho, ¿cierto, Nelson? Ya, listo, por exagerar, ¿no? 3 horas. No, ella se va de 6 horas. Y eso, ya cuando le digo, oye, podemos hablar, pues ya me llama. Si no, no me llama, no me dice nada. Claro, pero ¿cómo va a hablar después? Ella misma no te ni te llama ni nada. Es lo que digo. O sea, no luego puede, dice no. que no estoy para ella. Pues ahí está la contradicción de ella. Te dice una cosa y hace otra cosa. Y pues yo de mi parte pues nunca le he negado nada. O sea, siempre le trato de dar cosas. Sí, pero voy a no poner de su parte, pues ese es el Yeah. problema. When this thing appears, I'll try talking to the souls inside. Ese es el But problema, que more no than pone de su likely, parte. they've already been driven to madness. If communication fails, we'll have a battle on our hands. In that case, Nunca le pedí I'd better nada. find a hiding spot. If a Pero fight sí does tienen que break hablar, out, tienen que hablar. I Si should ya be the ves one que to ya deliver te the está dando final mucha blow. vuelta, ya no Trust me voy a on that. insistir y ya no va a ser Understood. viable. All right. Porque eso Let me go. eso ya es indicio de que ya Wandering como que spirits le importa un drifting poco along la, the tides. Hear me now. como dice, la Broken relación. souls, Porque eso es lo que, eso es lo que da. torn Porque apart and cuando si forsaken. quiere, digamos, está interesado Follow o the quiere hablar, traces of the past and return tiene que to poner de us. su parte. Let resentment recognize resentment. Let vile entities be drawn together. And in this place, take form once more. Como que te dejen visto, básicamente, ya. Ajá, casi. Ahora sí que quien da los buenos días soy yo. Ella me responde de repente. What now? Ya Is de ahí that it? 2, 3 Ugh, horas. this is exactly Ya why I deal in math, está en not la escuela magic. y le digo, How ok, are we estás supposed en to la know what escuela, stage entras a the las spell 7, is sales at? a la 1, ok, It's está like bien. there's no A las logic to 2, speak 3, of. mando un mensaje para saber cómo Mechanical está. science is so much Y easier siempre to. tengo que iniciar yo la conversación y ella casi no conversa. Y cuando estamos en llamada que quiere que lleve las riendas de la conversación soy yo. Watch out. Ella nunca las toma. Porque trato de... O sea, vos tienes que tomar la iniciativa y para que pueda haya interacción. I'm a descendant of Fontaine's Lord Vaya pro- Artificer, Elen Guillotin. I can make you whole again and return you to the ley lines. You just need to work with me here. Ya mejor que esté con las niñas. Bueno, sí que fue bonito mientras Looks like duró. talking this out is off the table. Tenemos buenos All recuerdos. right, plan B. Que se quede así, que Time to mueras, blow off que some steam. haya Claro. más conflictos y pasen otras cosas. Claro. Sí, pues ya si ya no es posible, pues ya solamente dar fin y nada más. No queda de otra. Porque ya, mientras no, como ya no puse su parte, pues ya no es culpa. Sí, porque ya así como van así, más sales ya lastimado de lo que ya estás ahora. Sí, porque la falta de comunicación, eso es lo que nunca se debe hacer así. A ver si la cosa dice, ya sabes que ya, como quien dice, dejémoslo hasta ahí, ya tienes que decirlo, pero no tienes que hacerle esperar a otra persona. Y mira que yo no estoy en ninguna relación. Y he visto. Claro, pues eso ya, eso es algo mal que se hace, eso también. O que hacen. Eso es algo malo. ¿Quieres una relación? Tienes que ser serio.
tienes que poner en la parte. Entonces, si vas a estar dándole vueltas a la otra persona, mejor no di hasta que lleguemos y ya. Claro. Sí, porque lo más importante de una relación es la comunicación. Sí, es verdad. Si no hay comunicación, olvídate que eso no termina nada bien. Es lo que le da de entender, pero ella piensa que es sobre su familia, que no quiere que interactúe. Y voy a nosotras y siempre que pasa con ella le digo, pues aprovecha, platica con ellos, llévate con ellos, háblame ya con tu familia, y si tú nunca me hablas, iniciar yo, preguntar, oye, estoy disponible, ¿quieres estar? ¿Sigues viendo películas con tu familia? Y ya te... Be at peace among the tides. Lost souls. Uy, ya si no hay comunicación, ahí está complicado que sigan así nomás, porque ahí si no hay comunicación, ya olvídate que eso ya está frío ya. That creature was nothing special. Está frío. Add a bunch of souls with nowhere to go, a touch of malicious energy, a few impurities, and a whole lot of Ya resentment. si ves que la cosa ya no se soluciona, ya mejor ya All I did was separate dale the baja original eso ya para que souls no from the te rest of the filth, allowing them to no be sigas con accepted by the ese current problema. rules of the world. The principle behind the world formula is divergence. Starting from a point of origin, it deconstructs and reconstructs the possibilities of the world to find Sí, certain pero sí answers. te digo, puedes seguir así. So, it would follow that reverse calculating the world formula allows us Yo to que no achieve tenía ninguna convergence and relación todavía, restoration yo instead. sé más Using o the menos, porque numerological ya he array, I visto was able to do just that. experiencia ya de It's amigos similar así to the mismo que concept of han homological reduction in mathematics. y I siempre es lo reduced them mismo, to la the falta de basic comunicación. fundamental essence of their being without changing their underlying nature. Todos los compañeros que he tenido y que han roto es por lo mismo, falta de Never comunicación. mind. Judging by all the blank stares, I'm guessing you don't actually care. I think I finally understand how Outlanders Siempre feel ese when es I el ramble motivo on about número uno shaman por lo que stuff. siempre una relación rompe, porque no hay comunicación en ninguna de las dos partes. O solamente uno habla y el otro no te responde. Eso es cierto. Enough about that. We should get going. I'll go reset the mechanisms inside the tower. See you back on land. Le dije, pues, ¿sabes qué? Vamos a hablar esto. Well, that's one old mess for the books. Glad to have that over and done with. Feels nice to do a good deed every once in a while. You helped everyone out a bunch and not cry too. Kinda seems like you're just a good person at heart. I wouldn't be so sure. I'll be heading back to the Fatui soon enough. You two are too trusting sometimes. No, pero tampoco te desveles tampoco. Ya si ves que no te contesta en un cierto tiempo, digamos límite en una hora, en media o una hora que no te conteste, olvídate que eso no te va a responder. Eso tienes que tener ya en claro. Just don't say I didn't warn you when it comes back to bite you. O sea, si te dicen ahora, where to next? vamos a hablar, Back to the si ship? sabes que no te va a hablar a esa hora, olvídate que no te va a hablar. Your personal business, the Narcitzenkreuz thing. Si debes tomar así, si debes tomar ahora You can la... see the people that need Ya si ves que te dicen una hora y no está la hora, es porque no va a venir. O no va a You cumplir con wouldn't lo que catch dijo. me dead admitting to this before, but yeah, I really have missed everyone. Ya tienes que ya aprender también. Si ves que ya te dice que te va a hablar en un tiempo determinado y ves que no viene, fíjate que no va a venir. Porque siempre cuando dicen que van a venir a un tiempo es porque vas a estar ahí. Hasta en una cita es lo mismo. Siempre tienes que estar temprano cuando es una cita. Es una falta de respeto si llegas tarde o llegas o una hora tarde o 2 horas tarde. Is it really you? You're back? You didn't tell me. You
You avoided me. Why? Claro, es que ahí está el problema. Now we're even. I missed you so much. Sí, pues que, y también que si no va a venir, pues tienes que avisarle también. O sea, no te va a dejar plantado tampoco. Yo voy a por eso, por 3 horas de vuelta, para ella las 3 horas de regreso, pero yo tengo que ir a allá y regresarme a mi casa otra vez. Y luego para llevarla tengo que ir yo hasta su casa a dejarla y pues yo regresarme. Vaya, todavía no es ni al contrario tampoco. ¿Y siempre ha sido así? Igual tienes que estar atento ya cuando te diga que va a conversarte o a un tiempo. Si ves que ya no se presenta a tal hora, ya tienes que dar a entender que no va a estar. And scene! Bravo! Bravo! Pero se ve que esa chica no es tan cumplida como se ve. Sí, ya con lo que me llame, me comentas, ya más o menos ya tengo ya el perfilado como. And then the next second you were back hugging this new friend here. Porque si es así con una persona, no me quiero imaginar cuando vaya en la vida laboral. Yeah. Well, the camera was already rolling and it happened En so fast. lo laboral, ahí sí, eso sí es imperdonable que lleguen tarde o algo así. This must be. Yep, my best friend. The one I was looking for. I never thought I'd actually get to see her again. I'm just Sí, porque so happy. si esa chica, me imagino que ojalá que no sea así mismo cuando es escuela o algo, porque ahí sí ya no me. Es que ella sería demasiado. Demasiado responsable de su parte. Bien. Pues sí, tienes que ponerte serio, hablar en serio y no no tomarle tanta la excusa, porque si no te va a coger como te va a coger como la excusa como boleto de salida y no va a querer hablar en serio. Eso es cierto. Hablar, ponerte serio que quieres hablar de una, o sea, no buscar excusas y si quiere continuar, si no, pues si ya no quiere, pues ya, bueno, hasta aquí llegamos, ya cada uno por su lado, en buenos términos, no pasa nada. As expected, going to the opera house is the true way to Esa es la enjoy única. a film. Esa es la única sensación que yo veo ahí. Porque así como va, veo muy difícil que continúen así. Hasta yo siento. You even agreed to help us reshoot a couple of shots. Thanks a million. Most of it was caught on camera No te escuché already, bien. so it's not like I had much of a choice. Besides, the film I'm in is going to be anything less than perfect. Sí, porque así como veo, no le veo futuro tampoco. Yo nunca he visto que una relación donde nadie de los dos no se hablen se haya seguido. I'm glad this moment is going to be preserved forever. Just a pity we Claro, didn't pues take home the nunca Farina Award this time te around. va a hablar tampoco. Well, artistic films can rarely compete with commercial ones. Y también decirle que You si should quiere have hablar, que prepared ella yourself misma for tome this la the minute you iniciativa. changed the script. O sea, que te llame o que. True. Oh,
O que inicie la conversación. Porque no puede esperar que vos siempre inicies la conversación. Si quiere hablar, tendría que también ponga de su parte. Costume design, script adaptation. Ooh, and the practical effects were so realistic. The flames and explosions even made me jump while we were filming. Claro, porque una relación es de dos, pues uno no va a cargar el peso ahí. Who knew they'd serve another purpose, right? But it turned out Porque amazing. para eso es relación. Really brought the thrilling Tienen que estar, scenes from the tienen que estar novel to life. los dos ahí. Fontaine's film Uno apoya al industry otro, el otro is apoya al otro. seriously Y así. impressive. Which film did you vote for, Silali? Eso es lo que significa una relación. Isn't it Donde los obvious? dos sean un Detective equipo. Hurlock, of course. That's the Eso es whole lo que reason I'm significa una here. relación. You all should be proud, though. A lot of critics are saying really good things about your film, too. Longing Sí, and así es, loss, mi estimado amigo. searching for something even after it's gone. Como si una relación es de dos. It's a Un film trabajo that en makes you equipo. think about life and Y how donde important los it dos is se to explore comunican. those themes. Y comunicación, que es lo más importante. Well, that is what the art of storytelling is for. Así que ya sabe qué hacer. Tiene que hablar, tiene que hablar y no buscar, no dejar que la otra chica le ponga excusa para que no le dé largas otra vez. How about the winglet? Porque si no, eso va a seguir así de largo y no va a llegar a nada. Friends and family are more than welcome too. So if you want to bring people, don't be shy. El único consejo que le puedo dar, porque yo no soy muy tan... I'll bring over some refreshments. No soy bueno dando consejos tampoco. No estoy en relación, no le puedo dar un consejo tan detallado. Can I come? Sí, como no he estado en una relación, no le puedo dar un consejo tan detallado. Solamente lo que sí le digo es que tiene que hablar. Hablar, pero hablar en serio, pues no que la chica le vaya a decir, ¿sabes qué? No puedo ahorita, no es que ya decirle, si no puedes en serio, a una hora pactada, pero que en realidad esté ahí, pues no que va a decir estoy y al rato la hora no va a estar. O para más seguridad, ir en persona y conversarlos en persona. Es que mañana la voy a ir a ver para hablar las cosas bien. Sí, pues allá no tienes que dejarte poner excusas, tienes que hablar sí o sí. Eso sí, bro. Tienes que hablar sí o sí. Y decir cómo te sientes. Especialmente decirle cómo te sientes. Eso es lo principal. Tienes que sincerarte bien con ella. Tienes que decirle cómo te sientes para que entienda lo que estás pasando también. Porque ella tranquilamente no te va a decir que no va a entender, pero tienes que explicarle bien cómo te sientes vos también. Yo es lo que estoy tratando de decir tú. Sí. De hecho, te he dicho algunas veces que te he dicho que hice loco, porque pues con él le dedicas más tiempo que a mí, o pasas más tiempo con él que conmigo. Claro. Y pues parece que se le parece de broma, porque siempre dice, no, es que digo, sí, ya también. si tienes otro, pues digo, dímelo directamente. Claro, pues eso tiene que decir, pues. Ya si se ve con esa persona, tiene que decir, ¿sabes qué? Si ya no quieres nada, pues ya terminemos y ya. Pues sí, porque una, ¿para qué me está dando largas a mí? Y dos, si ya tienes otro, ¿para qué me buscas a mí? Claro, pues ese también es el otro asunto. Pues ¿para qué te sigue insistiendo? Y explícame cómo es que pasa más tiempo con otra persona. O sea que estar hablando con alguien. Ajá, porque luego ¿cómo se llama? Luego le digo que si podemos hablar y me dice, no, es que estoy con un amigo que tenemos en común y bueno, es un amigo que tenemos en común ella y yo, y pues siempre se la pasaba hablando con él y todo eso. De hecho, una vez hasta llegó a publicar que llevó al
si fueras hablando y me dijo y publicó en sus historias la mejor persona con la que puedo hablar. Y yo pues, bueno, pues. Medio raro toda esa situación ahí. Muy raro, en serio, muy extraño. Ahí sí me puso, ya me disparó alarma ya. Porque de que te andes hablando con alguien, eso ya, ahí sí, como dice gato encerrado. Eso sí es 100%, eso es 100% seguro, o sea, no hay por qué buscarle vuelta. Bueno, no hay por qué, le dije, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres algo? Si te gusta él o si te seguido con él, dímelo, para no estar detrás de ti y seguirte molestando y pues que tenga la oportunidad de salir con él. Claro, pues eso tiene que decirte, pues si ya están en otra relación, tiene que decírtelo, pero no te va a estar dando larga. Pero siempre me dijo que no, que solo es un amigo, que él sí quiere con ella, pero ella no, y pues solo lo ve como un amigo muy cercano y yo pues solo digo. Pero la cosa es que si lo ve como amigo no va a estar tantas horas hablando tampoco. Y tampoco lo va a estar publicando de que pues Accelerating. De eso. Claro, ahí está también ahí está otra bandera. Ahí se nota claro que hay una intención ahí. Es lo que le dije. Eso ya es obvio. Muy pero muy obvio. Si tienes que ponerte muy alerta con eso, porque ahí sí ya cuando me dijiste y ahí sí me hizo ya ver que hay algo ahí. De hecho que quisieran pues sí, ya no puedo, pero solo te voy a decir que en tu cumpleaños cuando la fui a ver y algo que pues a mí no me voló y la verdad sí agarré y me fui. Claro, es que ya si ves que ya la cosa ya pinta mal, ya mejor ya tienes que dar por terminado eso, porque si no te vas a seguir matando la cabeza pensando en tanto y así ves que algo no cuadra, ya no va a alejarse. ¿Sí? Si ves que algo no cuadra, mejor ya alejarse. No, vaya. Uy, llegando ahí, no puede ser. Cognition module shutting down. Eso es lo que yo digo. Tiene que ver bien el panorama ahí, porque ahí sí ya con eso que me dijo, y ahí sí ya me da que pensar ya. De hecho, porque pues lo más chistoso es que me dijo que la tenían amenazada y que por eso hacía eso. Solo puedo decir eso en estos momentos. Pero si está así, ¿por qué no dice quién es? Si se ve que está amenazada, tiene que decir quién es que quién está así y quién es que la está amenazando para ver qué se hace. O sea, ya si hasta yo siendo yo busco ayuda. Pues sí, porque pues como le digo, o sea, soy tu novio y todo eso y pues me dice, es que no te quería meter en problemas y yo con cara de, para empezar que me tiene problemas sos vos, no yo. Claro, pues lo que te va a meter en problemas es ella, pues no tú. Ajá, y lo que le dije fue de que pues tú sabes que si alguien te hace algo, pues yo estoy aquí pues para ayudarte lo que puedo. Pero si no me dices nada, ¿qué quieres que lo haga? Y me dijo, no, esto, aquello. De hecho, ahí yo le dije que la verdad no me caro porque y el contenido y eso, y pues dije, ya mejor me voy. Claro. Sí, pues está claro que si tienes que ponerte pilas nomás con eso. Sí.
por eso le nació mi desconfianza hacia ella. Y luego pasó Claro. lo de su amigo, pues digo, algo ya está aquí, algo ya está mal. Claro. Ah, ¿cuándo lo voy a hallar? Pues sí. Sí soy ¿Ya terminaste de hacer tu misión? No, estaba perdido. No sabía dónde era y ya me ya ha sido acá en otro lado. Luego que estaban dando círculos de a dónde era y cuando he visto el punto de misión estaba en otro lado. O sea, estaba en el mismo sitio pero en lugares diferentes. Ahora sí. Y por cierto, gracias por escucharme, bro, porque la verdad creo que me está bueno. Bueno, estamos poniendo por dentro, pues, ya, por la vecina ya me escuchas, estoy todo bien con ella, las cosas. Y más que te daba largas que... o sea, te daba... Y tratabas de hablar, pues te da muchas largas. Is this? Yes. Ya estaba acá. Here lies Lord Artificer, Más con lo que me Elaine acabas de decir. Gigathon. This is his grave. Eso ya es una alerta, esa es una bandera roja muy grande que ya no se puede I'm ignorar. sorry, Ellen. I'm sorry this is the first time I've been back since leaving Fontaine. Ya si I ves que should la have cosa come está to see you poniendo more media often. rara, ya mejor. I got your gift. I even cleaned up one of the Narcissenkreuz Ordo's messes along the way. Eso mismo iba a decir. Our home Más te hace is just daños as vos quiet mismo and warm que as it always si was. sigues así. The flowers in the garden are still thriving. I'll make sure to tend to them more Este grupo often es from tuyo, now el de on. Discord. Polonia received irreparable damage in battle. I should have taken better care of your invention. I'm sorry. Polonia was family to me. Oye, sí, oye, Just está like bien you. hecho este. You always said I was a fast learner. Está But muy I'm bien not hecho. so sure. Vas a ver que habla de It took me far too long to learn the things that truly Ah, matter. y ahora veo por qué me dices que I se never tiene said this promociones, to you porque back then, but aquí alguien se puso el TikTok. thank you for creating me. For giving me the chance to experience life. Being your family meant everything to me. Ah, o sea, no hay reglas aquí como de no poner link ni nada de esas cosas. Can I say a few words as well, Sí, sí es libre. Sandrone? O sea, puedes poner lo que quieras. Don't need my permission. Hello, Mr. Guillotin. Canales de Genshing, I'm Sandrone's friend. Uva, You don't need to worry. Eso sí va Sandrone is solo el doing contenido great. que es relacionado a Not eso. only is she a brilliant scholar, she's made a whole bunch of friends too. And she takes great care of them. As if. She'll never admit it, but she's always there when her Yo friends juego need it the casi como most. 5 o 6 gachas yo. I wouldn't even be here without her. Juego el Genshing, If she el ever needs Honkai, help, her friends will be there el in a drama, heartbeat. el Argane including me. Enfield, That's what best friends are el for. WUWA, Columbina. el GTA anime que hay ahora es She likes el drinking Never their to Everness y coffee, el... listening to piano ¿Vale? music when she Ese can't Never to sleep. Everness. ¿Sí? Turns out she even likes giving hugs. No, wait! Don't tell him all that! Pero Huh? no tienen canal I dedicado. don't understand. Ah, no I tenía didn't canal think dedicado. you'd want to hide things from him. Well, yeah. O But sea, there are still básicamente things I don't want to solamente say. aquí no me tienen. Okay. I'll come O by sea, porque myself solamente and se tell ve him for you aquí, then. o se ve not what I Genshing y meant. Honkai y WUWA nada más. Enough with the speeches. If no one has anything else to add, let's just leave it there. ¿Sí? Vas a ver un mini Should canal we que say a dice few words presentes. too? Bueno, Kinda pasados y seems like presentes. Columbina Sí. said it all. Métete ahí y vas a ver todo lo que hay. Vale. Puros videos yo estoy aquí. Ajá, mete un DNT de, ¿cómo se llama? De gachas que vienen. También sumen builds de estos gachas, equipos. Hasta códigos salieron aquí.
olvides. De hecho, el DNT no se ha creado su canal como tal porque pues siguen viendo qué tanto va a durar. Si dura mucho el NT y es un juego que pues empieza a jalar mucha gente, pues ya se le crea un canal dedicado. Claro. Como el Genshing, que ya tiene su comunidad, el Honkai, que tiene su comunidad, el UVA. De hecho, también llegan a subir de ZZ y todo eso. Claro. Bueno, aunque aquí no se ve el ZZ. El ZZ se queda luego muy arriba. Es que el cierto. ZZ creo que lo suben más en general que nada. Claro. Sara. Estoy listo. Es por acá. Ay, si soy un genio. En vez de transportar le desmarqué. Pero sí, bro, aquí suben trailers y pues te avisan cuando va a haber ¿cómo se llama? Los directos de informes de nueva versión, personajes que llegan, todo eso, equipos que se pueden llegar a hacer, build, que se sube, que no se sube. Claro. De hecho, ahorita que estoy viendo You made it! The party is already started. Oh, but you didn't bring anyone else along? I thought you headed out to invite some friends. We did invite a friend, actually. She'll be here soon. She's even bringing some desserts to have over tea. You should join us later, Miss Farina. I do love a tea party. Pues sí, se ve más eso que otra cosa. This seems like a fun occasion. Let's go talk with everyone. Good idea! We'll introduce you to all our old friends. Ese ha de ser el Honkai normal. Entrada de... Ahí no me NT, puro NT. NT otra vez. Aquí no es. Yo no traje los juegos. Ya mi ¿dónde? Si ves en el canal, casi donde está el canal de voz, vas a ver el canal de por si no sabes cómo ahora van armados los personajes y todo eso, y te puedes dar una idea. En el canal de guías. Guías de What a dream come true! For once, it all worked out! I can die without regrets! Let's not get too ahead of ourselves, Director Lapine Pauline. Por lo que los habían Piece buceado. of cake you just handed her, Escoffier. Ahora cambió su set. Romaritime flowers, eggs, Bueno, flour, same as all the other la pieces. ya no la tengo yo. What? You think I tampered with it? Playing a detective in real life now too, are we? Guías de personajes, armados. It's so delicious! I'm so happy! My life has peaked! Miss Lapine Pauline, look who I brought! Master! Wait, what happened to your face? Why are you crying? Never mind my face. Here, let me introduce you. This is Miss Charlotte and Miss Escoffier. El arte de Lively over here. Oh, look who it is! Perfect timing. I was so busy with the shoot, I feel like we barely got to talk. And the elusive Miss Guillotin. It's great to see you. Thank you so much for letting us use the boat free of charge. That was so generous of you. Oh, right. Introductions. This is Miss Charlotte and Miss Escoffier. That's kind of you. But I didn't really do anything. If you want to thank someone, it should be the Duke or the people who keep the boat in such good shape. Right. I'll head over in a bit and do just that. Miss Columbina? Yes? Could I interview you sometime? I'll treat you to some gâteau de bord for the trouble. There's only a limited amount available each day. It's an absolute must try when you're in Fontaine. Tengo bastante historia que hacer. Sure.
bold of you to use my own cake as a bribe right in front of me. Y aquí en el Genshing quiero sacarme al arconte. You know what? When else are we all going to be Creo que me voy a together hacer- like me voy a this? hacer- Come on, everyone! Grab your drinks! Yo creo que en la otra versión lo que sale. Creo, no sé. Are we going to toast? A ver, deja checar Yep. filtraciones, a ver si Come tienen on, los come on, datos come que on! Sunday! A ver los banners. A ver, Esto primera fue lo fase, del estrella, tiempo. primera fase, estrella. Luego que le tiro. Primera fase, estrella. No I dice- used to no dice- take no long dice walks aquí. in Silver Moon Hall every day. So Fase don't worry about 1. me. I can keep up. Ah, sí, va a salir. Esta no arriba Pero está es en la versión 7.0. en la 7.0. Si van en la versión 7.0. O sea, creo que es la siguiente versión. Porque tengo que es la 6.8, creo. No sé si es 6.8, no me acuerdo muy bien. Bueno, no tengo de eso. No tengo mucho. Ah, ya. Esto. Falta esto. Esto voy a hacer bastante en ese evento. Ese que lo hago fuera directo. Granny, it's Lee. You're Esto really solo not quiero ver going to la let us historia nada borrow más. these cute little stuffed toys for our magic show? Y sabes qué pasó, tuve que cambiar el título porque yo pensaba que ya estaban en la misión del conte. Yo bien confiado ponerle el título de misión del conte y al ver que no era misión del conte tuve que cambiar los títulos. Última hora. Lee and Lynette's helpers. And they still make good partners on stage. Agreed. We've never had a Chi-Chi meal pop out of our Ya hats pasé before. ahí. It would Yo be bien quite the confío que la misión del surprise. conte no sea misión del conte. I think the audience would love it. If this was the masters of the Ya night para wind, ya cuando these llegue la misión kids del wouldn't conte, have y even had the cuando guts to pones say misión my del name, conte, let alone es pestering que ahí sí me like quedo hasta el this. final. I'm terrible at dealing with requests like this. Y lo que más me You interesa de la think historia you're so funny. es las misiones del conte. Lady Sandrone. Lady Columbina. No sé cuántos deseos tengo aquí porque Don't no sé look si at me tengo like pito o that. no tengo pito. I don't have any mechanisms for you to break. Pero creo que generar unos 120, unos 160 deseos para seguro. Don't be fooled by my sister's 180 demeanor, Lady Sandrone. She's just as delighted as the rest of us to have you back. Tengo que bajar como si fuera Well, I un migajero suppose when I'm profesional. not so busy, I could find some time when Arlecchino is around. Porque and yo bring no, over a porque yo few no voy a meter gifts paz. to the House of the Heart. No tengo efectivo para You're meter too paz. kind, Lady Sandrone. Ni paz I'm ni sure just bendición. your visit alone would make Father more than happy. I just need to borrow them Pero for a les bit. ¿cuántos días están I'll pull engaged? them out of my hat, give them a quick hug, then give them straight Me he back. gastado en bendiciones como When did nunca. hugging become a part of it? Como unas. Oh. Y en pases me gasté como una. A I ver, could como. lend you pair. Lo compré como unas 3 o So 4 you veces. have something to hug in the meantime. He gives really good hugs. Solo por tener una Something to hug armas ahí in que the quería. meantime. The issue was never the hugs. How about this? You can have Claro, two las de VIP probabilidad, tickets sí. right next to each other. Excellent view. Right next Claro, to para each personas. other? ¿Dónde? ¿Qué otros juegos juegas? Yep. Aparte Super del quiet. Genshing, el No más one el will bother Minecraft. you. Minecraft. Ajá, el I'm Minecraft. sure you'll have a great time. Fine. Luego avisa. Ah, sí, porque yo juego en servidores. Ah, también yo juego, pero en servidores también. Por eso luego avisa si quieres llegar con cosas. Claro, igual. Ah, claro. Ah, bueno, aunque seríamos 3, porque estoy jugando con otra persona también. Ah, pues bueno, yo jalo. Y yo tengo otro equipo. Aquí jugamos de todo. Ah, entonces, pues entonces ahí te metería al server de una Sorry Vtuber for también. starting the celebrations without you. Puede ser un servidor público y te puedes unir.
Oh, right. You've probably seen them around already, but let us introduce you for real. This is Miss Columbina and Miss Guillotin, right? We saw the film you were in. It was so touching. Yep. This one started bawling her eyes out right next to me in the theater. I know. I didn't bring nearly enough tissues. Thanks. We saw your film too. I memorized all your names. Ah, sí, como tengo stream, no se ve. Soy inteligente. Our effects were pretty over the top, right? Some of the extras in the big scenes were actual members of the Spinati Ah, yo pensé que no había, yo pensé que el único que estaba aquí, como no veía, no. Your contribution was creating realistic-looking chaos. Pero ya queríamos 4 ya con. That wasn't the only realistic aspect. Miss Chevres and Miss Emily were Sí. also kind enough to lend their expertise on criminal investigations and forensics. Como están los nombres tachados, porque no puedo I ver. was just honored to take part and help out. Wow! No wonder your film turned out No, so como tengo good. You basically have an expert in every field. Talk about a stacked crew. Oh, speaking of, want to join in on a round of Bueno, tabletop eso true play obviamente with es normal por la Columbina and Miss seguridad. Guillotin? I mean, what better place for a party? Como a veces tener reuniones con el grupo, Here we go again. estar a veces en Discord. That sounds interesting. Yes, persuasion O sea, successful. yo estoy en un grupo de What Vtuber. about you, Miss Guillotin? Estamos con otro. I guess one ¿Mande? round couldn't hurt. Critical success. Claro. Y también estamos 2 compañeritos. Ahora que tengo que hacer una serie con ese plugin del Madea. Wait a second. Mr. Baptiste and Veronique! You're here! Ajá. Friends of yours? Veronique is the prop manager for Musketeer Pictures. And Mr. Baptiste is the author of The Two Musketeers. Todos casi hacen stream aquí. Yeah, former prop manager. Now we're just 2 criminals serving our time. Es tocar a cualquier persona, ver perfil, y vas a ver que todos tienen enlace con la gran mayoría tienen enlace con Twitch. Thanks to Duke Risley and Yo Narcisely looking out for tengo us. enlace a ver, tengo Not too bad, Twitch, actually. tengo el YouTube y tengo You el. make it sound like I'm giving you special treatment. I just think the method of justice you chose to pursue is one Solo que el people lunes a viernes yo hago can respect. nuevamente You are far too modest, Your Grace. The only reason we were even sábado y able to come to domingo the ya surface eso for ahí the sí hago festival is because you por la fought verde. for it. It's also just good for the physical and mental health of the prisoners O in sea, lunes a general. viernes es en YouTube y en Twitch. Anyway, I suppose I have you to thank for keeping the winglet in such Ajá, good o sea, shape. de lunes a viernes. I never knew she could look so striking. I didn't do anything special. It was mostly the Traveler and the others. Como ese, o sea, Don't lunes, sell martes, yourself miércoles, short, jueves, viernes, Miss eso, Guillotin. eso es Twitch. You are the y- current y captain, after all. In light of that, I have to Ya ask, sábado y do you domingo mind ya, if I y leave si up ya some va of the installations so YouTube the y, people y back at the fortress can also enjoy the aquarium? Huh? Like I said before, I just think Ah, it would be por el- good for the inmates who clean porque and más tengo maintain más the gente winglet to en see Twitch their que work en put to Kick. good use. Besides, maintaining an aquarium is sure to be a lot more En YouTube interesting también than tengo, scrubbing YouTube rust off the YouTube walls and es la deck. plataforma principal. Esa es mi Oh, plataforma of principal. course I don't mind. I'm Más grateful que you el even went to moradito y el keep it. verde. Great. Then it's decided. That's amazing, Sandrone. We should go hang out at the Fortress of Merpede No later sé, pues ya me he then. acostumbrado a YouTube también. You Ya. do know you just invited me to hang out in Se me hace prison, raro estar en don't otra you? plataforma. Yo ya nada más tengo el tip y ya. En caso. Ah, sí, pues como te digo. Así estoy viendo la mayoría que veo que son puros streamers aquí. Yes. I can only hope my presence Vaya, does not make sin anyone querer inconvenienced. estoy en un servidor de streaming. Alright! This is Nervalette, querer. the Eudex of Fontaine. And this is Columbina and Cicerone. Greetings. Tú tenías DM. Hello. Ah, por cierto, aquí hay. These two must be the Fatus and former Pásate Fatus related to the ahí se recent puede incident pasar in el Outcry. I read about them in the diplomatic report. Compartir. The Eudex?
The dragon that cries a lot. Oh, well. Jeez, Columbina. That's your takeaway from all those patootie meetings? Seriously? Is that truly how I'm portrayed in the Vtuber's intelligence? You must put a lot of people in prison then. Well, it would be more accurate to say I pass judgment on their crimes. All trials in Fontaine strive for fairness and justice, so as to avoid imprisoning the innocent. So, only the people who deserve it get sent to prison. Well, deserve is quite a subjective metric, is it not? At the very least, I can promise that in every trial over which I preside, I make every effort to deliver a fair verdict. Acá está el coco cero. Este es. Te mandé el que no era. Sí, te iba a decir. Oye, seguro que este servidor me suena más a servidor de... What is she doing Ajá. now? Sí. Te mandé el que no era. You seem like a good dragon. Sí, es de un servidor también donde yo juego en ese Warnicraft. I think we can get along just fine. Well, thank you. Then she punched me in the nose. Sorry, Nervalite. Ah, She thinks that's a sign of friendship. ahí está, Coco Server. Ese de la Vtuber. Even pick up weird habits like that. Ah, I see. I believe I have observed people on the streets of Fontaine expressing affection in a similar manner. I suppose I now know what it feels like. Ahí depende pues el color que te guste. Yes, quite abrupt. You know, these two are surprisingly alike. Yo uso el celeste siempre. Todos lados uso celeste. Oh, looks like Arlecchino's Bueno, mi here. personaje usa celeste, así que es obvio. Let's go have ourselves a tea party. Es muy obvio que usa celeste. Mira, ahora me da el sueño cuando ya va a ser de día. Hora del... Tengo una duda. ¿Sí? En este servidor de ¿Mande? Ah, sí. Hay canales de ese tipo. No, que Por eso dije, o me lo está preguntando de mame o sí hay. No, sí hay porque él hace también ASMR ese tipo también. ASMR y el contenido también. El contenido de ese tipo. ¿Hacen qué, perdón? O sea, puede hacer contenido normal y contenido también de ese tipo. También soy contenido, ¿no? Well, por eso te digo, él tiene un servidor de Minecraft. Ahí yo estoy. Yes, but your tea is as good as ever, Sandrone. ¿Y qué tal el servidor? Of course it is. The pastries you Interesantísimo. brought aren't half bad either, Es Arlecchino. justo en eso de ahí. I'm glad to hear it. Are they to your liking, Miss Farina? Tienes que entrar en la If I remember correctly, 26.1.2. En esa This versión tienes que particular entrar. cake is your favorite. Yes, thank you. The tea and pastries are absolutely delicious. La 26. I can't believe I'm casually sipping tea with three Hasta harbingers. ahorita está tranquilo. Or are some of them former harbingers? Más cuando sabes jugar la streamer es que entran más gente. Due to diplomatic reasons at the time, our last tea party was rather tense. Bueno, aunque ahí estamos solamente, a ver, estamos yo, You have my el apologies. compañito que sabe trabajar, But this que is sabe estar simply ahí a casual jugando. gathering of close friends. Dos, So I do como hope tres you o can cuatro relax and personas enjoy solamente tenemos todo ya Of seteado. course. I appreciate the hospitality. Porque ahí es más complicado conseguir las Next cosas. time, let me be the one to treat all of you. I'm sure we'd all be delighted to have you join us more often. The Más same porque goes for you ahí, too. digamos, la dragona, o sea, no sé porque no sé que para qué día van a abrir el link. Y esa dragona está chetadísima. Tiene como 20.000 de vida. ¿La dragona? Sí. ¿Pero es con bots ese servidor? No, eso es con plugin. Oh, ya. O sea, modificaciones dentro del juego, ¿no? Sí.
O sea, el Nether tampoco es igual. Es muy distinto al que conoces. O sea, es modificado al gusto del servidor. Claro. Y también antes de que abrieran el Nether, antes de que... Ah, no, cuando fueron primeros cuando abrieron el Nether, ahí el Wither era invencible. ¿Y qué otros juegos juegas, bro? A ver, aparte del Minecraft también juego el... Bueno, ya te dije, el UWA. El Arna Enfield también, ese Tower of Fantasy también. Yeah. To be honest, I never thought these gatherings would feel this lively ever again. No, yo sí lo sé jugar. Bueno, aunque no en directo, pues sí lo sé jugar. Me too. I've realized that holding on to what matters doesn't just mean protecting what you already have. By reaching out and striving for something new, pues no me llama you mucho can la gain atención. much more than you think. No, that certainly doesn't sound like something the old you would say. Well, Sí, es raro que yo juegue solo. Así te digo, es raro. don't get used to it. Who knows? Perhaps your tea parties will only get livelier from here on out. Once you return to the Yo Vtuber, también you sé will have jugar more en servidores en opportunities to keep in masivo touch SMP, in no any sé si case. lo conozcas. I want to spend more time together too. Ese es el server del Farfa. Well, Notcry isn't too far from Snezhnograd. It shouldn't be hard to Es lo find a place mismo, where es we justo can all también. get together. Oh, and then I El can Nether, sing for you. el Nether es diferente, también es bien jodido. Hasta el logo igual también es así. Spotted a mechanical piano below El deck. mundo es tan difícil Is ahí. it yours, Miss Guillotine? Yes. Ahí te spanean mobs pero como si fueran granjas ahí. In front of all these people. Y yo en los primeros días sí que me moría cada rato. Yo en los primeros días me moría cada rato, digo. No sé por qué, pero siento que un día si te llegas a meter en una cueva vas tranquilito y de repente tienes a cuatro creepers tranqueando. Pues se tenía como más, a ver, ahí me exploraba como más de 10 o 15 más a la vez, 15 a la vez ahí. Entre zombie, esqueleto y creepers. En pocas palabras ahí literalmente aplica la de ya Ajá. valió madres. Claro. Bueno, ahorita ya estoy achetado, así que ya eso ya me valen madre. Aunque voy a decir también es jodido de matar ahí. Y otro poner algo, te iba a decir, ¿qué te parece si luego hacemos un survey entre tú y yo? A ver qué sale. Está bien pensado. De hecho se lo propuso un amigo que era Bona, me dijo que sí, pero que teníamos que conseguir a alguien más y pues ahí se quedó el proyecto. Pero eso tienen que ser un servidor. No sé si conozcas el mod de Esencia. El Essential, sí lo conozco. Con ese lo queremos hacer porque pues se hacen más fácil las cosas, más que nada. Claro. Buena pregunta. ¿Qué Sí. tan bueno eres sobreviviendo a zombies? Como ya jugó en mundos más jodidos, ya sí se sobrevive. ¿Con luna de sangre? En el Zafiro Craft, sí. Uf, ahí sí. Ahí en Luna, esa Luna de Sangre sí había respeto. Porque ahí sí morías, perdías inventario en Luna de Sangre, en esa Luna de Sangre. Es que la luna de sangre lo que hace es que aparezcan un montón de zombies, creepers y todo. En este caso sería un montón de zombies a diestro y siniestro. Pero son más fuertes o están modificados los zombies.
solo te voy a decir que los zombies pueden hacer escalera entre ellos para alcanzarte, pueden romper bloques y todo eso. Ah, no tiene efectos de pociones, como por ejemplo fuerza 2 o velocidad 2 o algo así. Sí, All right, Musketeer Pictures. Ah, Everyone entonces ready? hay not que sure irse I con should cuidado be in this entonces, one. Luna de sangre. Of course you should. Luna You might de have sangre, primarily no, helped out another crew this time, but Claro. you're still a A member menos que of estés bien equipado, Musketeer lo único que Pictures. ahí puedes pelear. All right, thanks. I'll still stand a pero bit off to the obviamente van a side, ver though. también armas de Can fuego. I be in Claro. the picture too? Of course, Miss Veronique. I would have loved to have you in the last one, too, if A ver, déjame ver si circumstances had encuentro el allowed it. poquito de Thank que you, usamos. Bueno, que vimos Director que Xavier. queríamos usar porque Do I está- really have to be front and center? You're one of the lead actors! Con el Of cuello. course you do! Nervous, Sandrone? No! No, así no hay All nadie en el right. chat. Look at the camera. No, bueno. And 3, 2, 1. Bueno, esto aquí no, pero dudo que ya. Musketeer Pictures. Y se acabó la historia. Ah, no, esa es otra misión. Pero vamos a mí, la hacemos todo aquí. ¿Tú crees ya quiero acabar con eso, Barbie? Bueno, pues ¿dónde lo voy a dejar hasta aquí? Ya, esto lo voy a hacer ya fuera de línea. Porque ya la historia principal ya se sí, ya está toda la historia principal. Entonces ya nada más te queda terminar misiones secundarias y ya. Sí. Solo faltan las misiones secundarias. Nada más. Yo tengo que hacer el tiempo. Muy bien. Y yo lo acabo, yo hace unas pocas horas lo acabo de hacer. Hice el abismo y el teatro. Sí, Yo ahorita sí lo he dejado muy de lado ahorita lo que es el Genshing. Literalmente hoy apenas regresé. Y de hecho regresé con respiración por Citlali. Vale. Pues yo aquí no tengo esa bueno, no tengo la Mawik, así que voy a sacarla por nada. Bueno, no por nada, Citlali sí sirve mucho para otros equipos también. Sí, pues yo quiero venir para la señorita, para el arconte, pues es el problema también. No me va a alcanzar las protas. De hecho, no me alcanzarán las protas después. ¿y ahorita sacaste a Sandrone? Ah, no. No tengo equipo para en que usarlas después. Si la saco Sandrone, me voy a quedar sin protas para la arconte crío. Eso es cierto. Pero yo que sepa, Sandrone va con el arconte crío. Espera. Porque planeaba usar las Spear. Ad Astra Abyssosk. Well, thank you for completing today's commission. Porque aquí tengo también el Spear. Sí, porque la voy a esperar. Ad Astra Abyssosk. Si veo que va con Sandrone, la saco. ¿Mande? ¿Cómo? Te iba a decir, ahorita sacas el arconte crío y ya después sacas a Sandrone si es necesario. Sí. Eso mismo iba a decir. Ahorita los veces no me dan para tanto. Dominios. Ah, sí que tengo el por 2. Tengo el por 2. Ah, sí, y aparte de los que me dijiste, ¿qué otros juegos juegas o ya está? No, los que te dije, ya esos son todos los que se jugaron. Más. Ah, también el Luma Musume también. ¿El Luma? ¿Cuál? ¿El que es gacha? Sí, el Luma Musume. Pues. El de las huevos No, caballos. pues por eso pregunto, porque yo que sepa también salió otro juego de Uma Musume, aparte del gacha. Pues que yo sepa es el único que conozco, de ahí no sé de otro juego. O sea, el Pretty Derby ese de ahí. Y ya de ahí en fuera ya nada entonces.
De ahí, bueno, a menos que hayan sacado otro, pues de ahí desconozco cuál sea. Ah, no, me refería en juegos. De ahí el humo Musume, de ahí ya. De ahí cuando sacan uno nuevo, sea Resident Evil o algo así, ya los juegos nomás firman cuando ya sale. Entendible. Y así como el por el DVD, ¿no? Ah, no, el Fortnite no me aguanta aquí la PC. Entendible. ¿Y el DVD? ¿Cuál es ese? Dead by Daylight. Es un juego donde juegas con tanto como killer como asesino. Digo, tanto como killer como sobreviviente. Ah, no, ese juego no tengo yo aquí. Está bueno el juego. Sí, pero tengo que darme en el espacio, porque no tengo mucho espacio tampoco. Está bien ligero. Pesa 60 gigas, 50 gigas. Ah, yo pensé que pesaba más. Y eso que tiene un juego de killer. Habrá que ver, habrá que probarlo. Ese siento que sí te puede llegar a gustar. Porque pues no tiene mucho que llegó Jason, está Chucky, está Ghostface. Voy hablando de juegos. Hay uno que no he jugado tampoco. El Left 4 Dead. El Left 4 Dead. El Left 4 Dead. El Left 4 Dead. ¿Quieres jugarlo? Pero ahorita no, pues ya eso ya sería en otro directo. No, por eso. Si quieres jugarlo, lo descargo y lo jugamos. Claro, pues ya ¿Tienes el pues, 2, no? Sí, pues yo tengo el 2, sí. Ese lo tengo comprado. ¿Le damos en el 2? Sí, porque jugaba con otro Vtuber, pero como ya casi nadie no topa ese juego, ya no lo he jugado mucho. Pero jugar sí lo he jugado bastante. Créeme que el Left 4 Dead, aunque ya no hay mucha gente que lo tope, sigue siendo uno de los mejores juegos de matar zombies. Sí. Más cuando te sacan la madre de los zombies ahí. De hecho, a mí mi zombie favorito es el Tan y lo que es la Wii. En especial es junto con el... ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de este güey. El Sharger. Ah, ese bicho de ahí. No sé si a ti te haya pasado que cuando estás en alta, la primera misión del 2, cuando estás bajando del hospital, digo del hotel, te ha llegado a pasar que cuando estás pasando por la barandilla te sale un Shagger de la ventana y te lleva con... Ah, sí. Sí me ha tocado esa mala suerte que me lleva ese bicho. ¿Sabes que es muy poco probable que te llegue a pasar eso? Tienes que tener muy buena suerte para que te llegue a pasar eso y te haga guanchote y te acompañe y nada más comenzar la partida. Sí, me ha tocado esa mala suerte que me lleve ese bicho y... Oh, Dios mío, pero sí que es castroso también ese bicho. Bien castroso. También uno de los más castrosos es el Smoker. Ah, el que te agarra con la lengua y te jala. Ese y lo que es la escondite en algunas ocasiones en lugares muy cerrados. A ver, 28. Necesito 35 de Twitch. A ver. 26, me faltan 3. Por cierto, si algún día quieres saber el lore de cómo se creó este Discord, pregúntale a Marqués. Va. Porque te lo juro, él con su voz y la forma que te lo va a contar, créeme que va a ser inolvidable. Ya me hago una idea más o menos. Ya está, me hago una idea de lo que me va a decir. Solo te voy a decir que el servidor se creó por mí. No te escuché bien. Que este servidor se creó un poco más por mí que por él. En serio. Por eso te digo, si algún día quieres saber el lore, pregunta.
NUEVA. Creo que sí te sale, ¿no? ¿Quién es el... Bueno, ¿quién es el líder del canal? El líder del canal. Ah, o sea, el líder del server. Ajá. A ver, en línea solamente hay un panda lunar, que es el primero que está ahí. Pero ahí más arriba no veo nada. No sale nadie más. ¿El panda está conectado? Panda lunar. Panda lunar. Un dar no sé quién. Un free Twitter. Yoki Music. Ah, no, creo que este es un bot. Ajá. Un Junior, un Julión, un Libor, no sé quién será él. No, ahorita no está conectado, pero a No, ver si lo encuentro. Es que están desconectados y pues él es el líder. El líder es Magnus. Acá está, Magnus Creator. Trae una coronita. Una coronita. En su nombre. A ver, aquí hay. Está Déjame quitar esa brita. Se me perdió. Este ratón no me funciona casi. Ve en general. Y así aparece. Mira, el chat general puse su nombre. Guardián del guiso. Guardia del guiso. ¿Qué nombre? Créeme que se ponen nombres muy XD. Y demasiados XD. Ajá. Había uno que se llamaba Matabuelitas 3D. What? A ver, en general no, ¿verdad? En chat general. Ya lo encontré. Matt. Él es él es el patrón del servidor. Me lo imaginaba. Un amigo. Ahí está. Si quieres saber de este canal, pregúntale a él. Créeme que te va a gustar la manera que te lo va a contar. Bueno, eso será cuando ya esté en línea. O haya algún chance. Ajá. Bueno. No tarda en despertar. La radio en sí que envejeció mal. Pasó de la mejor ahora a una quedó como una Kekin nada más. Pues espérame. Mira, ¿quieres ver la mía? Deja prendo la play. Pero podrás mostrar en la pantalla. ¿Qué pasa el aire? La idea. Escribo y ya no me lo copias y lo pegas. Porque pues yo tengo que prender directo porque el Genshing lo tengo en la play. Pues si te sabes la idea. Estoy entrando al Genshing. Vale. Yo no tengo nada que hacer. Ya está todo hecho. ¿Ya? ¿Ya no tienes nada, materiales que agarrar, nada de nada? Los materiales que me faltaban ya los tengo. Pues justamente el que quiero tengo que esperar que se reinicie ese si dominio. Si quieres agarrar los de mi mundo, te los regalo. ¿Él? Si te faltan materiales, te presto mi mundo para que los recolectes. Es el de doctores, ese que me falta. ¿Por eso? O sea, es un jefe semanal. Perdón, se me fue la mano. Déjame ayudar a la INEFA porque se murió.
Murió en el deber murió en el deber. Ah, se murió. Sí. La Inefa se murió. La Inefa, digo. Creo que en el abismo. Ah, no es cierto, se murió por la caída. La Inefa se murió, pero ahí en el juego. O sea, a lo que me caí. O sea, fue la estatua. Ahí la que se murió es la Sandrone. Oh, o sea, bueno, se murió temporalmente. ¿Qué es? Avísame cuando te lo dicte. Déjame ponerla. A ver, ¿dónde está? Amigos. Añadir. Y ahí sí puedes editar. 75. Ya. 78. Ya. 10. 10. 58, 5. 58, 5. A ver. Aquí 0 no, ¿verdad? Decía. Ajá, 0. Vaya, tienes al arlequino, a la clorinde, a la mahueca y hasta Chilone. Y la what the fuck, C6 la Shanling. Vaya. Mira la Florinde, que no se note que se volvió una de mis favoritas. Hasta la Ganjo también tienes aquí. Sí, mira esa Ganjo. Era viejita, pero la de... ¿Qué opinas? Vamos a ver. What the fuck. 248 años crítico y 64 de probabilidad. Bueno, aunque la recarga sí quedó pobre. La recarga al menos una recarga de 150, pero no, está pobre. O 100 probabilidad y daño. La recarga es la que te la recarga es que caíste. Vamos a ver al equipo. ¿Sí? Pero a ella nada más se le cambia lo que es el... ¿Cómo se llama? El arco. Claro. Se le cambia por una de favor. Y ya está. Ya se resuelve la... Porque uno es modo defensa y la otra es modo soporte. Sí. Probabilidad de 59. Daño crítico de 224. 106 la recarga. Aquí también la recarga habría por la ausencia también. Apenas 106. Vamos a ver la clorina. Antes la clorofilo refugente. Lance de peñazo oscuro. O sea, ninguna le tienes el arma. No, aquí no tiro por arma. Al final queda con 83 de probabilidad, 255 de daño. Wow, aquí 63 de probabilidad, 255 de daño. 115 de recarga. Esta más weak. Esta espada no la tengo yo. Uy, aquí sí fue la probabilidad por el suelo. Con el set agarro otros 40, entonces queda en 81. Ya es como canción. Iba a decir cómo es que 122 de recarga. Ahora acá la tigresa. 33 de probabilidad.
Bueno, aquí sí está. Aquí sí tienes que mejorar. Al menos 60-70%. Es que la sola defensa. Sí, porque estás puro. En la defensa, pero está. Uff, tienes por los cielos la defensa. Eso sí. La hiela. Yo nunca estas cosas nunca las saco. Uf, aquí sí está un poco más balanceado. No, espérate. Espera. Mira constelaciones. Constelación. What? Solamente es la C1. Ajá. Tiene 2 elementales. Más el arma. Arco de jabón. Ah, y entonces ya gana más estadística. En pocas palabras, a ella se le tiene que reducir la recarga. Por eso es que te digo que el arco que tiene Yelan se lo doy a la Ganyu y el de la Ganyu se lo doy a la Yelan. Sí, porque tiene una recarga, pero parece que juega una Shogun aire. Tira la estrella. La Xianling. 61, 135, 171 recarga. Mira la maestría. Vaya, la maestría te da 320. Laila. Esta Laila sí está abandonada. La tienes más abandonada que... Todavía la tengo abandonada, no le he volteado. Me tengo que voltear personajes con estrella para el teatro. Solo puedo hacer teatro. Me falta una. Espera. Me faltaba la Lauma. A ver, la Emily. Esa Emily está abandonadísima. Ella sí se quedó abandonada. Esta Ganyu. Bueno, esta Ganyu si la trataste bien bonito. 64, 248 de daño. Nunca he sacado esta Ganyu. Ni cuando salió el banner. A las redes se la tengo. 65, 138, 226. La tienes más balanceada que la mía. La mía, aunque tiene buena carga, queda pobre en probabilidad y en daño. ¿Y eso? Ah, que no le he sacado buenos artefactos. Te voy a añadir aquí. Ahí te mando eso. Voy a acostarme ya un ratito. Voy a estar ahí. Quedarme aquí y abrir y despertarme 9 de la mañana. ¿Casi no vas a dormir? Sí, pero al menos para descansar un ratito. Tampoco es que tengo tanto sueño. Y me voy cerrando aquí. Voy cerrando por acá. Se quedó 10 hasta. Ah, por cierto. Sí. En este Discord tenemos una tradición. Dice que cada vez que sale una nueva versión, si vas a tirar, hay que avisar. Ya todos se van a ver cómo van las tiradas. Ah, entonces tendré que avisar cuando ya hagas las tiradas por la Arconte. Creo entonces. Ajá. Cada vez que llega una nueva versión, hazte cuenta que todo salga, aunque luego, ¿cómo se llama? ¿Sí? Cuando alguien va a tirar, siempre avisa. Oigan, ¿saben qué? Tiradita. Ya todos se tratan a ver si sale o no sale.
Recompensa, ¿qué recompensa? Yo creo que se reclamé todo. Tengo una duda, ¿por qué tienes tantos marcadores? Era por los... Porque antes tenía que marcar las zonas ahí. Tanto por los tesoros como por los recursos. Y no sabía dónde que ver. ¿Vale? ¿Haces bien? Aquí estas simplemente y no, yo soy ese tipo de contenido yo. Solamente así directo, no hay Genshing normal. De guías, no, como no sé mucho de guías, no sé mucho ni de build y esas cosas, no me meto casi a eso. Apenas 30 deseos. Bueno, 40 con los de ahora. No tienes tiempo, bro. Drone, el anunciador de las... Y aquí está la abuelita. Esta es una abuela funciona chévere. Y este es el banner trampa. El recopilatorio. ¿Quién sabe? Luego el recopilatorio te puede llegar a servir por si quieres un personaje que ya no es meta o que no ha salido en mucho tiempo. Ajá, sí. Aunque no sé qué hace Kiki aquí. Si sale casi, siempre sale la Kiki cuando pierde los pits. No, se pierde el pity del recopilatorio y se guarda hasta el siguiente recopilatorio, bro. No, pues yo digo la Kiki. La Kiki. Esa sale hasta en la... Hasta donde no tiene que salir, sale. Y me he visto puras tiradas donde salen puras Kiki. Bro, dicen que la Kiki va a regresar a ser meta. Vamos a ver, pues sí es cierto. Aunque el personaje que mal envejeció es la Mizuki. ¿La Mizuki no la ha sacado? No. Ni el perder 50-50 me ha salido. Qué mala suerte, bro. Pero como casi no sé nada en campo, ya puedo venir a sacar. Literal, algún deseo para deditos. 18 deseos. 18 deseos, tengo 53. Más lo que haga en ese evento, tendría alrededor de unos 60 deseos. Entonces ahorita no le vas a tirar nada. No, de momento no. Ese Arconde tiene que venirse a casa sí o sí. Porque la quiero añadir al equipo de skill. Entonces de ahí saco a la Jack. Y la pongo a ella. Ahí estaría Furina, Scofier, la Arconte y Skill. Hasta el momento el Skill todavía está. Outstanding items on today's to-do list. Do you have any additional commands? No problem. I can add them shortly. I'm quite used to it. Pues sí. Hasta que venga la Sandrone. Bueno, cuando venga la Sandrone. ¿Cuál es el personaje que más me interesa sacar? El que menos me interesa. De momento los que no son tan... Que veo que no
primero veo sí que son de utilidad, pero ya sí veo que, no, que van en equipos muy específicos o muy complicados de tener, no, ahí los dejo. Ni tenías nada. Ajá. Así se fue con la con el equipo de skill. Ya sabía que había ya que más o menos tenía idea. No sé cómo fue que como dijeron que la skill tenía que ser dependiente con Scoffy, la saqué de Scoffy. Y ahí después saqué la skill. Así mismo con el equipo de Flynn. Sabiendo que NUEVA iba a ser útil, la saqué NUEVA. Ahí tengo el equipo más roto de NUEVA, Colombina, Sacrosa y Flynn, de hecho. Mira que la Sacrosa saca un daño pero tremendo. Hasta a veces ni Flynn es necesario porque queda más o solo. Es un Georgie, pero no sé quién es Georgie. No sé quién será. Si voy a hacer nada directo porque más de 5 horas y ya estoy cansadito. ¿Alguna vez has hecho directo de YouTube? Solo una vez como de 8 horas. ¿Uy? Como de 8 horas haciéndome Combat data haciendo un lore. updated. Please rest assured that I will not blow the De roof off puro again. lore, 8 horas. ¿Mande? ¿Lo disfrutaste? ¿La necesidad? Obvio, por el lore obviamente que sí. Claro que después me cayó un sueño y me dormí hasta tardísimo. Ya después de eso dijiste. Exactamente. Uy, ¿qué? Porque yo no hago casi extensibles. Bueno, que igual como no es que digamos que me vean tanta gente, no hago casi extensibles. Aunque sería una pesadilla hacer un extensible también. Ponte a amanecer, ponte a estar 2, 3, 4 días despierto. Uy, es una pesadilla. De hecho, el cuerpo ya no lo aguanta, se quiere encerrar. Sí. No sé cómo hay unos que hacen extensibles. Te digo, no sé cómo hacen, no sé cómo unos hacen extensibles hasta de 99 horas. Es que luego se quedan hasta dormidos ahí dentro del extensible. Pero imagínate dormir en una silla. Demasiado incómodo a veces. Uy, por ahí aquí tengo efectivo para comprarme un encebollado. Uy, qué rico. Encebollado. Por cierto, ahora a ti te gustan los juegos de terror. Sí lo sé jugar. No, por eso, ¿te gustan los juegos de terror? Sí, obviamente que me gusta, obviamente. Bueno, podríamos contar que sea igual se juega juegos, pero así medio específicos nomás. What the fuck? Sí, ¿quién me acaba de seguir? Yo te lo había dejado lo último. Bueno, que te había dejado. Alguien me siguió, pues no sé, es que no se ve aquí en este enlace. A ver, ¿quién fue la persona que no lo veo? Panel de control, a ver quién es quién. Así soy inteligente que no veo. A ver, chat. Oh, gracias Infinity por ese follow. Infinity. Sí, Infinity. Oh, gracias. Oh, hay una raid. Gracias por esa raid. Uy, no me he dado cuenta pues de esa raid, en serio.
No, es una raid, es una raid. ¿En qué momento? Que yo no me he dado cuenta, en serio. Es que no tengo tampoco activada la... No tengo una alarma para eso. Yo tengo que acordarme de hacer una alarma para eso. O si no fuera por el foro no me hubiera dado cuenta, en serio, no me he dado cuenta. No me habría dado cuenta. ¿Qué hacemos aquí? Porque no sé qué más hacer, porque no tengo ya... Reseña tengo solamente esas 3. No queda... No, bueno, queda de otra. En el home. No cambia la categoría también. ¿Eso quieres jugar un juego de terror que nos encontramos por ahí? No sé. Ahorita juego no tengo yo mucho aquí. O déjame irme a los home. Porque igualmente no puedo. Ah, no, sí, tengo que hacerme la misión del... Tengo que hacer esa cosa del negocio. Sí, porque tengo que hacerme la cosa del simulado también, del simulador. Porque ya la guerra de visa ya la hice. Que para vamos a ver si cambio la categoría y cambio el home. La categoría. Oye, bro, ¿y el Phasmo alguna vez lo has visto? ¿El Phasmophobia? Sí lo he visto, pero no lo he jugado. No, o sea, no tengo el juego yo. Déjame cambiar también el título. Uy, que sí que hay que cambiar cosas aquí en el... Infinite, bien Vtuber, ¿no? ¿Mande? Ah, sí, es Vtuber. Star Rail. Ahí sí. Le dejo palo. A ver, Honkai. Honkai está ahí. Aquí está. Cambiado. Ahora sí cambiamos acá. Dile buenas noches. Sí, creo que me escuchen. ¿Mande? Te digo, como no sé si me escucha, ¿no? Por eso, Ah, no, sí se escucha. Recuerda que estamos en llamada, pues obviamente te van a escuchar. Salgamos de aquí. Si quieres, luego te ayudo a configurar esto. Sí, porque ahí sale... sale mi personaje. Sale mi modelo. A ver, deja que salga este coso para cambiar y abrir el juego. Está... Honkai. 5 espectadores a las 5 de la mañana, qué casualidades de la vida. A ver, comienza el juego, iniciando. Ya está que inicie. Me muero un ratito. ¿Qué lo hubiese dicho que por desamor te llegué a conocer, bro? Pues sí, lo mismo digo. Lo mismo digo. A ver, chat. No me arrepiento, bro. A ver, modelo. ¿Dónde está juegos? Aquí está. A ver, propiedades. Honkai está. Ahí, aquí está. Aceptar. Déjame hacerle un poco más de volumen para que se escuche. No sé qué tiene esta música que da como nostalgia. No sé qué tiene la intro del Honkai que da como nostalgia.
Eso sí. Me gusta. Se relaja. Sí. Quiero hacer lo del... hacer lo del universo celular. Esa chispa no se consigue sola. Porque tengo dos personajes que quiero sacar. Quiero sacar a Chispa y sacar a la Bárbara Rosada. Es como Bárbara mismo, pero tiene el pelo rosa. Creo que es Siline, creo que se llama. No me acuerdo si se llamaba Siline o no me acuerdo muy bien. Sirene. No, Sirene es otra. La Sirene es otra. Ah, entonces te refieres a la Bárbara de descuento. Ajá. Esa misma. Sí, si no, Sirene es la otra. Sí, pues la Sirene es la otra, pues la más mayor. Es como el men, pero hecho humana. Y así Sí. Sí, así. Ajá. Entonces, me avisas para que te Vale. Sí, porque se quedó ahí y no carga. Se quedó cargando. No dijo que ya suba. Es que me abría rápido. Me sabe abrir rápido. Pero estoy escuchando como dos borrachos discutiendo cosas así. ¿En serio? Vaya. Ya en Subreal México. Y al final, ¿qué pasa con ese partido de que hubo relajo con el equipo de Coda? Se armó un desmadre. Ya se están planeando hacer otra desmadre para si es que ganamos o perdemos. Va. Y sí que hubo ese relajo con eso en ese hotel. Pues también se lo hicieron a México cuando fue el mundial allá, entonces. Ah, o sea como quien dice, ya quedaron a mano. Ajá, de hecho. Lo más chistoso, a mí no me gusta el fútbol y aún así digo, pues literalmente ojo por ojo y diente por diente. Claro. Oye, déjame cerrar esta página que está abierta. A ver, y esto se quedó. Ay, y cargó. Iba a decir aquí la va a cargar. Se fue de sabático el juego. No, ya cargó, ya salió. Déjame configurar la No, sí pantalla. estoy viendo, nada más que yo voy con dinero. Déjame configurar la pantalla. Déjame configurar el gráfico tal. Y la pantalla. Sí. O sea que cuando estás fuera de directo lo juegas a ver. ¿A full gráfico? 1900. ¿Qué? ¿Mande? O sea que cuando estás fuera de directo lo juegas a full gráfico. Lo sé jugar así mismo. Sea que esté en directo. De pantalla completa. No queda de otra. Bueno, así. Déjame ver cómo está en el. Déjame mover esto acá. Ahí quedó. Ahora sí ponerle candadito y ya. Vámonos a la. Porque ya la granja de divisa ya la hice. Y aquí tengo a la Civil War 999. Así, bro, para que Cargos. Soluciono esto. Ahora sí me voy al universo diferente.
Voy a la guerra de visas, estoy hasta... Estoy aquí en nivel de ascenso 70. Si no me equivoco, estoy en... en el inversionista 3. Vale. Y el lunes hago stream de esto para pasarme la guerra de visas. El rey, ¿no? Sí, tanto la guerra de visas como la del universo diferenciado. Yo ya tengo dos equipos que justamente me funcionan de personaje. Ya te lo mandé. Ya te voy a agregar aquí. A ver, amigos. ID. ¿Dónde estás? Lo mandaste al DM, ¿no? Al DM, ¿no? Ajá, El DM. Copiar. Copiar. Y pegar. Buscar. Sí, a ver. Ahí sí vas a notar que hay preferencias. Así estoy viendo. Está Castorice, Cheron, Aglaea. Y aquí, ves, tienes hasta larga noche tienes aquí. Dangen, larga noche, Archer, Aventurino y Link. Solo te voy a decir, échale un vistazo al Archer. Vaya. Provela agrícola 64, daño agrícola 205. Ataque 4157. Pero no, es que no tienes, no sé si tienes maxeado toda la habilidad, las habilidades, los talentos. Y este 2 con arma. Vaya. Castorice 61 de probabilidad, 205 de daño. Ah, el ataque sí está con 756. No, ella es la vida. El ataque no importa. Ah, es la vida. Y aquí está. La vida. Y esta es la Glaya. 71 de probabilidad, 205 de daño. 1800 de ataque. Eso es lo más importante. Porque el resto ya son. Sube a 6000 de ataque. Así veo. A ver, solicitud de amistad. Ahí te envié. Ya de ahí quien le sigue es esta de hielo que está hasta la esquina. Con C2 y arma también. Ya. Ahora sí que en el Hunker Así estoy viendo que tiene demasiada preferencia. De hecho, con honestidad, saqué al rey simplemente por H, ¿no? Me lo imaginaba. El diario de viaje. ¿Y crees? Sí. Universo de aquí está. ¿Y tú por qué no tienes ningún personaje en el perfil? Ah, no, pues. No. Ni se me ocurre poner ningún personaje. ¿No vas a poner ninguno? Déjame terminar esto y ya. O déjame ponerlo bien. No, era porque A ver, déjame cómo se pone. No sé cómo se pone. te dan el perfil. Bueno, abres el teléfono, los 3 puntitos, te das a plataforma. Ah, aquí es. Personajes de apoyo. Los de apoyo son los que pueden usar tus amigos y los de abajo son personajes que quieras mostrar. Oh, entiendo.
los tres los tres más mejores que se usan. Larga noche y los de estos son para... ¿Iniciaste, verdad? En el punto. Ah, ya tengo un tiempo. Como creo que recién llevo un año, creo que llevo jugando. Un añito. Un añito nomás. ¿Cuándo salió el juego? ¿2020? No, 2023 salió, ¿no? Sí. Bueno, estas son las más... Ya llevo 4 años. Las más mejores que tengo. Ya Juan, Larga Noche, Castorices y mi bola y Spark. Ah, no, espérate. Ah, no, sí. Porque no se pueden poner más. Ahí está. Sí, se debe guardar aquí ya. A ver, revisa por si acaso. Así vamos a ver si no lo hago, no voy a no lo he. Nunca lo haré. Voy a ponerme el otro chat. Ahí. Ya, buena música. Cosas de... Oh. Ahí tengo licencia. Ya tengo una licencia. Vemos la batalla. Future is great. Next time, friends. I'll be there, umbrella in hand. Treat our guests nicely. Life is not so fragile. Just good night, friends. Good night. Guide to the Rainbow Bridge. May this faint light dispel the gloom, destroy the skies. Ya está. Claro que esa Bárbara, esa sirena es mía. Ah, de alguien que le mandé solicitud. Aunque no me acuerdo cuál. No hay preparación, encima de nivel de 3 zonas al azar aumenta. Nivel de una zona de tienda y
Subo a nivel 2. Evento. Terminamos esto y ahí sí ya cerramos. A ver, un ratito. Ajá. Bueno, que sinceramente ni sueño. Ni sueño. Yo con la necesidad tuve poder dormir. Y tú no tienes, no tienes trabajo ni nada donde ir. Mañana no. ¿Y hoy día? No. Ah, entonces te puedes dormir. Ah, no, sí, mañana tengo que hablar con ella. Ah, sí. Está en un domicilio. Fue una buena idea haberle puesto como 6000 kilobytes la velocidad. Porque antes a mí los directos me iban con un lag horrible. Que los FPS caían como a 10, 5, 2. O sea, caían, pero caían monumentalmente feo. Y a ver, te conocí antes, te ayudó. Yo creo que antes tampoco tenía gráfica. Antes tampoco no tenía gráfica. Tenía una gráfica, pero tiene esas medias básicas, nomás, esas chafitas. Y ahorita ya le metiste más presupuesto. Bueno, de hecho me regalaron una gráfica. Es una RX 580 de 8 GB. ¿Más adelante piensas tirarlo? Por el momento estoy conforme con ese de ahí. Porque igualmente la PC no me da para ponerle otra más avanzada. Tendrías que cambiar los componentes primero, ¿no? Sí. O sea, básicamente la marota. Porque estas son puros componentes de DDR3 nomás son. O sea que para upgradear tendría que tener al menos DDR4 o DDR5. Y ahorita como está la cosa, están carísimas. Esto ya se demoró. Esto ya se demoró. Esto no se le demora mucho. O se me quedó trabada esta cosa. Es una señal del todo para decirte que es hora de dormir. Y se me quedó trabado. ¿En serio? Creo que se trabó, así lo ejercicio. Y bajé un poco la calidad para que no se... No creo que esa es la causa. Ya me quiero descansar. Bueno, creo que lo vamos a dejar hasta aquí porque esta cosa no se le antojó de no responder. La computadora era de ya despertado. Bueno, vamos a ver si lo dejamos hasta aquí nomás. Ya todo aquí lo paso ya fuera de directo. Bueno, fue un gustito pasar aquí tiempo con usted también y con los chicos aquí en el chat también. Así que de aquí nos vemos. Bueno, no sé si podrás streamear
para justamente a las 10:30 o directamente descanso hoy día sábado ya. Sí, porque cualquier cosa, si me ven en directo ya saben que ya bien. Así que si puedes también. Vale. Bien. Así que se me cuidan mucho, chicos. Nos vemos. Chao. Buenas noches. Bye. Bye.